2017 et 2019. C'est à peu près cela que nous voulons vous présenter comme plan, à savoir les opportunités de recherche, le partenariat externe efficace, la gouvernance du comité national, les priorités nationales et un peu la conclusion. Il faut dire qu'au Burkina Faso, nous avons en fait 3 réserves de biosphère. C'est la réserve de biosphère de la mare aux hippopotames, qui a une superficie de 66 974 hectares. La réserve de biosphère de W Burkina avec 754 335 hectares et la réserve de biosphère d'Ali avec 2 120 679 hectares. Mais je voudrais dire que pour des raisons d'insécurité que nous connaissons au Burkina Faso, les activités ont concerné beaucoup plus la réserve de biosphère de la mare aux hippopotames qui se trouve en fait dans le centre. Pour ce qui est des opportunités de recherche, il faut dire que les travaux que nous avons menés, en fait, ça concernait surtout le suivi de la faune mammalienne, qui a permis d'observer, en fait, un peu plus dans le W en 2019, et 64 buffles, 133 éléphants, 6 corbes de buffons, 94 bibales et 23 hippotraques, et le suivi de la faune aviaire au niveau de la réserve de biosphère de la mare aux des hippos avec 112 espèces réparties à 45 familles et 18 ordres. Et dans cette zone, en fait, on fait un élevage non conventionnel de porte-équipe. Et il y a eu en fait la lutte anti-braconnage qui a permis en fait de cerner certains braconniers dans la zone. Concernant le partenariat externe, il faut dire que durant l'année 2020, en fait, le Burkina Faso a eu en fait le soutien de la commission allemande de l'UNESCO qui nous a appuyés en fait pour des travaux concernant en fait la construction des infrastructures, la formation des élèves en éducation environnementale, la conduite des patrouilles d'environnement, c'est-à-dire que c'est des patrouilles qui sont faites avec plusieurs services des forces armées, à savoir la gendarmerie, la police et les eaux et forêts. Et cela a permis également de faire quelques opérations d'envergure, ce qui a permis effectivement aussi de suivre, de trouver peut-être malheureusement certains braconniers encore. Il y a également, dans le cadre de ce projet, la sensibilisation de la population sur les méthodes barrières de lutte contre la COVID-19. Ici, nous vous présentons un peu la formation qu'il y a eu avec ce projet que nous avons eu avec l'appui de la Commission allemande pour l'UNESCO. Donc, il y a eu la formation des forestiers et des pisteurs. Il y a eu également la formation des femmes pour la collecte et la transformation des produits forestiers non lieux. Et cela a permis également de construire certaines infrastructures touristiques et malheureusement d'ouvrir des pistes au niveau de la réserve de biosphère. Et malheureusement, effectivement, lors des différents patrouilles, on a pu saisir des braconniers qui avaient abattu des animaux qu'ils étaient en train de boucaner. Et le deuxième partenariat, je peux dire que ça concerne en fait aussi un appui qu'on est en train d'avoir avec, c'est un protocole qu'on vient de signer avec les laboratoires Espace Sciences de France. C'est un laboratoire en fait qui récolte en fait les calices de Bombas constatum. Et je crois que cela leur permet en fait de faire des travaux et compte tenu de pour les questions d'externalité, cela a permis pour les questions d'externalité, cela a permis justement de signer un contrat pour mener quelques activités au sein de la réserve. Et ces activités, c'est surtout, quand on regarde la réserve de biosphère, il y a une espèce envahissante qui est là-bas, qui est le Tifa, et nous comptons justement nettoyer cette espèce pour permettre aux pêcheurs de trouver quelque chose comme poisson. Nous avons prévu effectivement de délimiter un couloir qui rejoint justement la réserve de biosphère et puis une autre réserve
qui constitue justement un couloir de passage pour les éléphants. Et justement, la délimitation de ce passage, de ce couloir, permettra également de mettre certaines espèces comme le bombas et autres espèces justement pour mieux délimiter la zone. Et la sécurisation de la réserve se possible justement avec aussi des patrouilles de façon générale et la caractérisation de la communauté. Puisqu'il faut aussi permettre à la communauté de savoir en fait pourquoi on chasse ce qu'ils font et quels sont réellement leurs besoins. Bon, il y a également la question de gouvernance. Il faut dire qu'au Burkina, le comité national élit les membres du bureau chaque 3 ans. Et cette année, on a procédé encore à une élection du bureau. Et sinon, de façon générale, l'Assemblée générale du comité national comporte au moins une dizaine de ministères. Les priorités nationales, c'est beaucoup plus comment procéder à la mobilisation des ressources pour la mise en place d'un plan d'urgence, surtout pour la sécurisation des réserves de W et d'Ali, et procéder à l'élaboration des projets en fait pour le financement de nos activités. Disons en conclusion, ce qu'on veut, c'est il faudrait que, du fait que l'insécurité n'a pas permis d'accéder aux réserves de W et d'Ali durant ces dernières années, cela nous cause effectivement un certain nombre de problèmes et nous pensons qu'il est bon justement qu'on ait un appui pour mener des activités dans ces réserves, surtout qu'elles se constituent, ce sont ces deux réserves qui constituent le grand pôle d'attraction de notre ressource faunique. Et nous pensons que le financement permettra également de mettre au point le plan de communication pour une bonne connaissance du concept MAP au niveau des populations, de former les populations riveraines et les jeunes des lycées et collèges, ainsi que les universités sur le rôle des réserves de biosphère, et aussi d'avoir des échanges avec les communautés sous-régionales. C'est là ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Great. Thank you very much for the presentation. If you have any questions, you can have bilateral discussions, but there will also be opportunity for discussions as well. I just want to mention that we are inviting those with presentations. So if you don't have a PowerPoint presentation, maybe we can give you a minute to just talk through what you want to present. Otherwise, we are inviting those who have been able to submit presentations. So without wasting much time, can I invite Cameroon, if your presentation is ready? Let's clap for him as he comes. Et cela me fait passer aux priorités nationales. En guise de priorité nationale, nous voulons établir des corridors, le corridor éléphant dans l'espace Komoué avec le Burkina. Également un corridor dans l'espace Taï, Grebo-Sapo avec le Libéria, connecter ces forêts-là. Et il y a, on poursuit le programme de restauration des espaces dégradés, surtout par leur paillage. Et également, il y a l'ouverture de l'IRAFT, qui est l'extension de l'IRAFT qui se trouve en RDC pour l'Afrique de l'Ouest. Et cela va me permettre de passer à la conclusion. Il faut retenir qu'il y a de nombreuses activités qui ont été réalisées ou initiées en dépit de la pandémie du corona. Il y a les activités régénératrices de revenus au profit des populations riveraines qui ont été soutenues. Il y a également des infrastructures sociales de base qui ont été réalisées, renforcement des capacités des acteurs autour, la sensibilisation accrue sur le déploiement d'outils de communication, les affiches vidéo, des spots radio, l'activité d'éducation environnementale et les établissements scolaires, l'amélioration technique du suivi de la biodiversité avec des outils innovants, notamment avec les drones, et la contribution à la restauration des écosystèmes dégradés, la distribution d'arbres fruitiers, forestiers locaux aux populations. Et cela nous permet de passer un message et dire merci à la GIZ qui vraiment conduit toutes ces activités avec nous par le financement de la CAIB-W. Ceci était mon intervention. Merci à tous.
Bonjour à tous. Je suis le Dr Adama Sangaré, directeur du service MAP Guinée. Permettez-moi de vous présenter le rapport national de la Guinée. Ma communication va s'articuler autour de 6 points et assortir d'une conclusion. Le premier point sera la présentation de la Guinée. 2, présentation du service MAP, les réserves de biosphère de la Guinée. 4, les activités réalisées. 5, activités en cours. 6, les perspectives et conclusions. Du point de vue présentation, retenez que la Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest, limité par 6 pays, à savoir le Sénégal, Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, avec une superficie de 245 857 km². La présentation du service MAP Guinée. Le service MAP Guinée a été créé depuis le 1er avril 1996 par décret du président de la République. Il est composé de 25 cadres, dont 9 femmes. Le service est structuré comme suit. Il y a une direction du service, il y a un secrétariat scientifique, un service administratif et financier, et appuyé par les 3 sections et un secrétariat administratif. Du point de vue attribution, le service MAP Guinée a pour mission d'assurer une liaison permanente avec le CIC, coordonner les différentes activités des projets du MAP, mettre en œuvre des programmes et projets relatifs à la gestion durable des herbiers du pays, participer aux réunions du comité national sur-régional, international du MAP. Le service MAP intervient dans le domaine de la conservation de la biodiversité, l'éducation environnementale, la recherche et formation. Parlant des réserves de biosphère, la Guinée dispose de 4 réserves de biosphère, à savoir la réserve de biosphère de Monimba, qui a une superficie totale de 145 200 hectares, aire centrale 21 780 hectares, zone tampon 35 140 hectares, aire de transition 88 280 hectares. Et cette aire protégée a été érigée en réserve de biosphère en 1980. La réserve de biosphère des Ziama, avec une superficie totale de 119 019 hectares, aire centrale 38 987 hectares, zone tampon 27 233 hectares, aire de transition 49 239 hectares, érigée en 1980. Vous avez également la réserve de biosphère du Haut-Niger, avec une superficie totale de 647 000 hectares, aire centrale 55 400 hectares, zone tampon 364 100 hectares, aire de transition 227 500 hectares, érigée en 2002. Et la dernière réserve, la réserve du biosphère du Badja, qui a une superficie totale de 314 877,5 hectares, aire centrale 101 064 hectares, zone tampon 89 058,5 hectares, aire de transition 314 877,5 hectares, et érigée en 2002. Alors, parlant des activités réalisées, nous avions fait le suivi écologique dans 4 réserves de biosphère, à savoir Ziama, Badjar et au Niger. Et ces suivis nous ont permis, sur la base des observations directes et indirectes, d'explorer plus de 78 lignes, qui a pu mettre en découvert 80 espèces animales, 72 espèces végétales. Et au niveau de l'éducation environnementale, également, on a organisé la sensibilisation sur la gestion durable du rognier, ça c'est dans la réserve de biosphère du Badja, qui a pu réunir 407 participants, dont 66 femmes. Et également au niveau de la réserve de Monimba, nous avons organisé une cérémonie de vulgarisation des tests, des lois, les tests qui gouvernent sur le secteur de l'environnement, qui a pu regrouper 382 participants, dont 151 femmes. Et au niveau de la forêt classée de la Kouya, nous avons également organisé la sensibilisation des communautés riveraines pour leur adhésion au projet d'extension de la RB du Haut-Niger. Donc cet atelier a pu regrouper aussi 451 participants, dont 120 femmes.
Toujours au niveau des activités réalisées, nous avons également commémoré la première édition de la Journée internationale des RB en différé. C'était le 23 novembre 2002 à l'hôtel Kaluma Conakry. Cet atelier a pu regrouper aussi 56 participants venant de différentes institutions évoluant dans le domaine. Donc nous avons soumis aussi. D'accord. Renforcement des capacités également, on a organisé la méthodologie. Les activités en cours. Nous sommes actuellement sur les études prospectives de la forêt classée de Djeke dans la perspective de son érection en RB. Ça, c'est dans la préfecture de Yémou. Et également l'amélioration de la gouvernance sur la base de l'établissement des conventions avec les institutions nationales et internationales. Dans les perspectives, nous allons aussi entamer la cartographie, consultation communautaire, soumission du dossier de Djeke pour l'extension de la RB du Haut-Niger et également créer d'autres réserves transfrontalières. Par exemple, le Moyen-Namba avec nos deux pays partenaires, le Libéria et la Côte d'Ivoire, et également Guinée-Libéria pour Jama ou Nézizi, Guinée-Sénégal pour Nyokolo Badja, et érection de la réserve de faune partielle de Cancan en réserve de biosphère. Nous saisissons cette opportunité pour remercier la division des sciences écologiques et des sciences de la Terre d'avoir invité le service MAP Guinée à cette importante Assemblée générale d'AFRIMAP. Nous remercions également le comité MAP du Rwanda pour son hospitalité et la qualité de l'organisation de la présente rencontre. Je vous remercie. Thank you very much. Can we have Kenya? Kenya, please. It's not on the screen. We will switch it from there. Okay. Thank you very much, and good morning, ladies and gentlemen. My name is Boniface Wanyama, Chairman of Kenya Man and Biosphere Committee, and also a member of the AFRIMAP Bureau representing the East Africa. That gives you a snapshot of the kind of things that you'll find in our biosphere reserves. They range from mountain to lowlands, terrestrial and marine as well. So that gives you a kind of picture of what we're talking about. Very quickly, in terms of composition of our committee, the focal point is with the Kenya National Commission for UNESCO, or NATCOM, and the membership is multi-institutional as well as multidisciplinary, and some of the key institutions that are responsible for this are as shown on that slide. We have the National Commission for Science, Technology and Innovation, the Kenya Wildlife Service, the Kenya Forest Service, NEMA, non-governmental organizations. We also have independent experts, as well as NATCOM itself providing the secretariat. In terms of status, as far as the periodic reviews are concerned, that's the picture. I think what to note here is that a number of them will require review in the next year. Quickly, some of the key achievements that we have been able to record in the last 2 years. We have very structured meetings of our committee, 11 of them, ordinary and special meetings have been held during the period. In terms of trans-border biosphere reserve initiatives, 2 of them. One, we are working, which we have finished, Mount Elgon ecosystem as TBR. We finalized that and we've been able to submit the nomination forms to UNESCO. That was September 2022. We are looking forward for a positive outcome.
We also involved in participating in the nomination of Lake Victoria Basin Ecosystem as a TBR, a process that is ongoing, but spearheaded by Uganda. In terms of periodic review, we've done one of Mount Kulal Biosphere Reserve, a process that took place between December and March this year. That has been finalized, and I think is being submitted to UNESCO anytime now. We have also undertaken some assessment of 5 potential sites for designation. That was done last year in 2021. It is out of these 5 sites that we'll be able to prioritize which ones can we be able to nominate one after the other. So that feasibility studies has been completed, and it will provide a platform for us to make a choice. Branding, yes, we've done at least in 2 biosphere reserves, one in Amboseli, and we have also made some brochures and been able to distribute to various people who visit these sites. 5 capacity building workshops have been undertaken, bringing on board government, non-governmental organizations, scientists, and other stakeholders within 3 biosphere reserves. We have also private collaborations, including one with Princeton University to undertake some activities within the Mount Elgon Biosphere Reserve. We also have established at each of the 6 biosphere reserves what we call MAP youth committees. And what we are doing as a committee is to build capacity. So the the youth there are actually drawn from the areas around that. We also successfully celebrated in November the Kenya MAP at 50 as well. National priorities, yes, a few of them. There you see. For the coming year, we prepare to nominate at least one. We also hope to undertake some capacity building. We also have to do some branding, and we also want to take at least periodic review of the 3 that are due. We also want to prepare a national map strategy for Kenya. Challenges, of course, climate change, issues of insecurity, issues of lack of business plans, issues of inadequate funds, and so on. These are common. In conclusion, I wish to say that the 6 biosphere reserves are functioning appropriately, and we have had close collaborations of the key stakeholders within our country, and they have brought forward some synergy in terms of implementing activities. And of course, we want to thank UNESCO Secretariat as well for the support they've been giving us, both in the field as well as those in the headquarters. Otherwise, thank you very much for your attention. Thank you very much. Lesotho, please. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Matswana Sekokotwana, aka Mabafugeng. I am a member of the MAB National Committee from the NATCOM, so we represent the Secretariat.
we are the secretariat of the National MAB Committee. Our Biosphere Reserve is pretty new because we got designation in 2022. So the activities have been a little bit slow, but we are hopeful that we will get there. The encouraging thing is that we have had a number of activities, and that will build on what we hope for. The dream actually to have the biosphere reserves that started back in 2014. Then the process went on until in 2022 when we finally got designation. And the Biosphere Reserve itself covers 2 parks in the northern part of the highlands of the Mountain Kingdom. And of course, the area itself really gives it the qualities to be considered as a Biosphere Reserve. The Biosphere Reserve, like I said, covers 2 areas: Sehlanyan National Park, which is about 5,600 hectares. Bokon Nature Reserve is 1,972 hectares. Both parks are within the protected areas under the Act, the Environment Act 2008. The buffer zone covers about 31,050 hectares, and it is within the Local Government Act of 1997. In this area, there are a lot of activities. Same as our transition, because there are a lot of communities there. The transition area is 1,100, no, it's actually, 1,115 hectares. So that is the area that actually has quite a lot of activities because we have a lot of communities living there. One of the greatest challenges, of course, is soil erosion, and of late, there are a lot of activities to actually assist in that. Then the lighter green and the darker green, those are the areas of the core areas, and then there is a corridor that joins the 2 areas, which we have developed a trail for people to enjoy the place. The second map there, it shows the communities around our Biosphere Reserve, around within the transition. There in the second map, the brown part, that green is the area that has already been affected mostly by soil erosion. The activities we've had in a few, like I indicated. The one I would like to highlight mostly is the latest one that we got support from the regional office. That one with education sustainability starts with teachers, and we put together ESD and MAB, and we are going to then develop botanical gardens at schools, and therefore encourage communities to have nurseries with regards to the indigenous medicinal plants that we have realized during COVID were used a lot. So we need to put that back into our environment. Those are some of the photos of the activities we had, and it has been a great journey. We have a few of the young people that are in MEB, and they were able to join the conference in Cape Town, and they are really encouraged and wish to actually carry this through and see us
to the next BR that we look forward to getting the work started. Ladies and gentlemen, thank you very much. That's a wrap. Thank you very much. Let's have Malawi and Mozambique, Niger, Central African Republic, and Senegal. You can also just come in front. Mozambique, Niger, Central African Republic, and Senegal, please. Senegal before South Africa. Senegal before South Africa. Alphabetical. You said South Africa, Senegal. Says Okay. Senegal, please. I said Central Africa. No, it was written in French and it begins with Republic. my presentation. Okay. We will feature a case study of restoration on a hill within the city where I come from, but also some of the activities that the Malawi MAB committee plans to carry out. Malawi has got 2 biosphere reserves, but I'm going to present on one. So we have Lake Chilwa Wetland Biosphere Reserve, which has got open waters as well as a wetland. The other one is in Mulanje, which is also a forest bioreserve. But this hill that the community is restored is found in Zomba. So Lake Chilwa Wetland Biosphere Reserve spans 3 local districts. We have one known as Machinga, then you have Zomba, and then you have Palombe. So it's communities in these local districts that are involved in activities within the Biosphere Reserve. And within Zomba, one community surrounding a hill called Isadzi noticed that there were effects related to climate change. So during the rainy season, there would be floods, there would be storms coming down the mountain, and they were able to link that degradation to so they were able to link that the bareness of the hill was contributing to the kind of challenges they were getting due to the floods. So this presentation is mainly on community-led initiatives in ecosystem restoration. The restoration started in 2013, and it involved community members, NGOs, as well as the public sector. Mostly, it involved tree planting as well as management, plus encouraging natural regeneration. And over the years, what has been observed is that biodiversity has improved, but also there is vegetation cover
And I just want to show you the scenario in 2013 when the community was experiencing these negative effects. We had 74% bare land and 26% vegetation. But with the involvement of the community, come 2020, you are able to see that the vegetation cover has increased to 61%, and then the amount of bare land has decreased. So the involvement of the communities, knowing that this hill surrounds us, it doesn't affect everybody else that lives in the city, that was like the starting point for them to take action. And such examples have also been picked up by other communities in neighboring communities within the wetland. So from this project, or what has happened, you can see that there's a linkage to the Sustainable Development Goals. So the reduction in flash flood risk is linked to good health and well-being. We have now space for cultural events. So people are able to climb up the hill. They're able to have events like weddings and the like. And the increased urban green space is also contributing towards climate action, as well as SDG 15. As a MAB committee, our main achievement has been to draft a management plan for the Lake Chilwa Wetland Biosphere Reserve because it was non-existent. What do we want to do in 2023? Develop a communication strategy, because we have noted that not many people still buy into this MAB concept. When you have a protected area and then you bring in the MAB concept, people tend to think it's one and the same thing. So the awareness aspect is what we are working on, but also we want to carry out an evaluation of Cyclone Freddy. If you have been following the news, Malawi was hit badly, so we want to raise climate literacy and disaster risk reduction within the communities. Thank you all for your attention, and thank you for having us. Thank you very much. That was very snappy. Can we have the presentation of Mozambique, please? Can organize, please. Yeah. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Duarte Musa. I'm a member of MAP, but I'm administrator of BIOSPHERE National Park in Mozambique. In Mozambique, we have one reserve of BIOSPHERE. Is a Quirimbas Biosphere Reserve. There we have many diversity of biosphere of which one? Okay. We have many biodiversity, you can see there. Quirimbas Biosphere Reserve, there are two parts. We have a marine part and terrestrial biodiversity. Biosphere reserves of
Quirimbas. They are in Cabo Delgado province, north of Mozambique. We started the main activity for these mentions, as you see there. The reserve, the biosphere or Kirimba Reserve is a biosphere where they live around the many peoples before to have that situation. Which you know that there is terrorism activity there. In terms of background of reserve, 2019, he declared the Biosphere Reserve at MAP in Indonesia. Between 2019 2022, we have experienced challenge in the management and operation to the terrorism activity, what I said, in Cabo Delgado. But although this situation, we continue working. In 2022, with improvement of security conditions launched the project, the management capacity of Kirimba National Park or Kirimba Biosphere Reserve going on. Recently, we approved the program for 10 years. Management and business plan, communication plan, and the conservation action plan. Those is a plan which we will procedure during 10 years. The way forward, we can mobilize the resource to implement. We can train and mobilize many actors to local level and the conservation and management of nature and the nature of the Kirimba Biosphere Reserve. Further, he has a community engagement in the management of the Biosphere Reserve. At the last proceeding to work in order to create of the Chimanimani National Park in Manica province with the other side of border with Zimbabwe. They are already Biosphere Reserve Chimanimani National Park. Now we have many expectative to in the future to have 2 reserves or Biosphere Reserve. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Yes, you can take it. Can we have the presentation of Niger, please? Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Damfatima Mohamed Sanoussi. Je suis conservateur
de la réserve de biosphère de Gadebéji. Donc, je représente le point focal MAB au niveau du Niger. Le plan. Ok, voilà. Merci. Donc, le plan de mon exposé s'articule autour de l'introduction, la présentation des réserves de biosphère au niveau du Niger, les différentes activités réalisées, les défis et perspectives, et enfin la conclusion. Et comme vous le savez, le Niger dispose de 3 réserves de biosphère, à savoir la composante W du Niger, parce qu'il y a le complexe WAP, Arli Panjari, et la réserve de l'Aïri et du Ténéré, et la réserve de biosphère de Gadebéji, dont je suis le conservateur. Donc, nous avons réalisé un certain nombre d'activités, à savoir la sécurisation du noyau central de la composante W du Niger, les études de faisabilité pour un mode de gestion adapté, n'est-ce pas, à la composante Niger, parce que nous voulons multiplier les partenariats publics-privés. Il y a des travaux d'aménagement aussi qui sont élaborés, qui sont faits. Donc, pour la présentation des différentes réserves de biosphère, nous avons la composante W, effectivement, du Niger, qui est désignée en 1996, avant d'être étendue en 2002 en réserve de biosphère transfrontalière, donc qui compose le W Niger, W Burkina et le W Bénin. Donc, l'ensemble de ce complexe fait un total de, n'est-ce pas, de 9 407 078 hectares. Donc, je vous fais économie du zonage. Donc, notre composante, la biosphère du Niger, le W, n'est-ce pas, constitue vraiment, représente un site très significatif, n'est-ce pas, pour la conservation de certaines espèces, telles que les éléphants, l'Exodonta africana, les lions, n'est-ce pas, un refuge aussi pour certaines espèces menacées, telles que les hippotragues, les buffles, les hippopotames et la girafe. Pour la réserve de biosphère de l'Aïri du Ténéré, elle a été créée, désignée en 1997. Donc, il y a une superficie totale de 24 400 000 hectares, c'est vaste. Donc, cette réserve constitue un sanctuaire de l'Adax, une population de l'Adax. Il y a aussi des gazelles d'Ama et des mouflons en manchette et le guépard du désert. Pour la réserve de biosphère de Gadebéji, c'est la dernière qui a été classée, désignée en 2017, qui a une superficie maintenant de 1 413 625 hectares. Au début, c'était juste la réserve totale de faune de Gadebéji, qui avait seulement une superficie de 76 000 hectares. Donc, située en pleine zone pastorale, effectivement, cette zone, la particularité de cette réserve, c'est qu'elle est située en zone pastorale. Donc, elle est entourée des éleveurs. Il y a quelques agriculteurs, mais la majorité, c'est des éleveurs Peuls et des éleveurs Touareg. Elle était très riche en biodiversité au moment de sa création, notamment avec l'oryx, la gazelle d'Ama, les autruches et les girafes. Mais à un certain moment, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, ces espèces-là ont disparu. Mais grâce à l'intervention du Niger, de l'État du Niger et certains partenaires, notamment le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, on est en train de réhabiliter cette réserve-là. Donc, effectivement, vous allez voir la réintroduction de certaines espèces qui ont disparu, la girafe et les autruches à cou rouge. Donc, ces espèces sont déjà introduites dans la réserve. Pour le moment, vous pouvez le constater, les autruches sont dans un enclos d'acclimatation avant qu'elles ne soient relâchées. Ces autruches-là ont été introduites en 2021. En 2021, oui, en novembre 2021, c'était vraiment des poussins de 2 semaines, 3 semaines qu'on a amenés. Et voilà aujourd'hui, à l'état actuel où nous en sommes. Et la translocation, effectivement, des girafes, de la zone girafe à Gadebéji, une distance de 800 km,
Donc c'était une stratégie qu'on a élaborée pour au moins créer une métapopulation quelque part. On ne sait jamais au niveau de la zone de Kouré où elles sont, au niveau de non loin de Niamey, l'espace est en train d'être dégradé et on peut, n'est-ce pas, déjà, j'ai consommé mon temps. Il n'y a pas de bonus, même une minute. Donc voyez-vous, nous avons des... Bon, les défis, c'est la sécurité, effectivement, qui provoque avec les attaques terroristes au Niger, et aussi les activités de l'orpaillage, la pression pastorale au niveau de la réserve de Gadebéji, nécessairement. Donc, en guise de perspective, nous avons fait des études de faisabilité pour la réintroduction des espèces qui ont disparu, notamment l'oryx algazelle, qui sera réintroduit au niveau de la réserve de biosphère de Gadebéji. Également, la gazelle d'Ama, qui sera également réintroduite au niveau de la réserve, parce que c'est des espèces qui ont existé à ce niveau. Donc, vraiment, je dirais en conclusion que ces activités ont été réalisées malgré les défis sécuritaires auxquels nous faisons face, et grâce à l'État et certains partenaires, notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Merci pour votre attention. C'est vraiment rapide, hein? Oui, merci beaucoup. Central African Republic. Je vais essayer d'être rapide. En fait, la RCA dispose d'une seule réserve de biosphère qui se situe au sud-ouest du pays, à 137 km, à savoir la réserve de biosphère de la Basse-Lobaye. Et pour ce site, nous avons élaboré par rapport au plan de Séville un nouveau plan de gestion. Et nous avons aussi sensibilisé la population riveraine sur l'utilisation durable de la biodiversité. Mais beaucoup reste à faire. Et comme priorité, nous avons préconisé faire l'inventaire multiressources, restaurer les parties dégradées du réserve. Et comme a souligné Bandjougou et le directeur pays hier, nous sommes dans la dynamique de la création d'une nouvelle réserve de la biosphère au nord-est du pays. Et mon collaborateur va vous dire pourquoi nous avons choisi ce site comme pour la future réserve nationale de biosphère. Merci Jérémy, bonjour à tout le monde. Je suis Wilfried Kombe, coordonnateur aménagement du territoire pour WCS RCA. Nous allons vous présenter un projet de réserve qu'on est en train de faire sur le nord-est de la RCA. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est situé au nord-est de la RCA, dans le sud, à proximité de la frontière avec le Tchad. Ça a une superficie de 115 000 km² et on aimerait avoir nos deux parcs nationaux, Bamingui, Bangoran et Manovo-Gunda Saint-Floris, comme le ZER central, avec une superficie de 31 673 et puis une zone tampon de 43 624 km² et la zone de transition occupera 40 420 km². Donc, la zone, pourquoi est-ce qu'elle a été retenue pour être une réserve de biosphère? C'est d'abord parce qu'il y a une très grande diversité en termes d'écosystèmes. Comme vous pouvez le voir, il y a de la forêt claire, les savanes arboreuses, les savanes herbeuses, dont tous ces écosystèmes permettent d'avoir une richesse en termes de biodiversité extrêmement importante. Alors, l'autre atout, c'est qu'on a deux parcs, dont un parc, c'est le parc national de Manovo-Gunda Saint-Floris, qui est un patrimoine mondial. Mais pour l'instant, il est en péril et la RCA, à travers WCS, travaille fortement pour le ressortir de cette liste-là. Et l'autre atout de la zone, c'est qu'on veut faire de cette zone une réserve de biosphère parce que
ça va contribuer à apporter de la paix. Comme vous savez, on est à proximité avec le Tchad et cette zone est vraiment fait face à beaucoup de défis et on aimerait vraiment travailler pour que cette réserve apporte la paix. Un autre élément, c'est qu'on aimerait impulser le développement endogène dans la zone pour permettre à ce que les communautés puissent travailler rapidement. Un des atouts qu'on n'en parle pas trop, c'est que la réserve, la future zone qui pourrait devenir réserve de biosphère, est une zone où ça contribue énormément à tout ce qui est ressources hydrologiques et qui va vers le Tchad. Donc la majorité des eaux qui vont vers le Tchad prennent source dans la future réserve qui pourrait être sortie de la zone. Et puis, un des éléments très importants, tout ce qui est activité de la transhumance passe par le nord-est de la RCA. Et on aimerait qu'on puisse vraiment préserver les aires protégées des afflux de la transhumance. Donc je vais vous montrer quelques réalisations déjà qu'on est en train de faire dans la zone. Dans la zone de la future réserve de biosphère, on est en train de mettre en place des activités AGR, activités génératrices de revenus, d'où on met en place à travers des appuis aux communautés de faire de l'apiculture. Et il y a, comme vous pouvez retrouver, la population était habituée vraiment à utiliser du braconnage pour retrouver de la faune et pour manger. Mais on a mis en place une boucherie communautaire dont on met en disposition des populations l'opportunité d'avoir de la viande de bœuf. Vous pouvez remarquer ici, je montre un peu comment est-ce que la zone contribue dans le bassin de Chari et dont les eaux vont alimenter le lac Tchad. Alors ici, on montre un peu la dynamique de la transhumance dans la zone. Vous pouvez remarquer en 2018, comment est-ce que tout le point que vous voyez là, c'est là où il y avait des transhumants qui arrivaient dans la zone et les aires protégées étaient totalement perturbées. Depuis que WCS est arrivé, nous travaillons dur pour pouvoir encadrer la transhumance et les rediriger. On a mis en place une équipe qu'on appelle les équipes de régulateurs de transhumants. Ce sont nos staffs, ils ne sont pas armés, ils dialoguent avec le transhumant pour leur dire de ne pas entrer dans les aires protégées et de passer. Le point rouge, ce sont les endroits où il y a le transhumant qui arrive. Et le point bleu, c'est là où ce sont les futures zones de transhumance. Vous pourrez remarquer en 2020 comment est-ce qu'il passait de partout à travers les aires protégées. Et entre 2020 et 2021, on a vraiment fait un effort et ils commencent à pouvoir respecter les aires protégées. Et on veut qu'en 2025, ils arrivent à respecter les aires protégées. Actuellement, voici le résultat qu'on a. Ça, c'est la manière dont la transhumance s'organise dans la zone. Ils respectent de plus en plus de ne pas entrer dans les aires protégées. Et je vais m'arrêter là pour vous dire merci beaucoup. Merci. Last presentation from Senegal. Yes, so after this, we'll have a short coffee break, and then we continue with the rest. Dans les écrans, je veux dire. Ok. Est-ce que vous... Bonjour. Je m'en vais vous présenter le rapport national du Sénégal en quelques slides. D'abord, le Sénégal au sein du programme national MAB. Le Sénégal a adhéré au programme MAB depuis sa création en 1971 et nous avons créé notre comité national MAB en 1983 par décret présidentiel. Et de 1971 à maintenant,
je dirais 1976, avec la création des réserves de biosphère à maintenant, le Sénégal dispose de 5 réserves de biosphère, dont 4 RB nationales et une réserve de biosphère transfrontière. Les réserves de biosphère nationales, c'est le delta du Saloum, qui fait environ 400 000 hectares, créé en 1981, Nyokolokoba en 1981, 913 000 hectares, Ferlo en 2005, 2 millions d'hectares, et Sambadia, qui était jusque-là la plus petite réserve de biosphère du monde, qui ne respectait pas les principes, mais on a eu à refaire le zonage, c'était 760 hectares seulement, aujourd'hui on est à 30 000 hectares. Et enfin, une réserve de biosphère transfrontière avec la Mauritanie qui fait environ 600 000 hectares. Par rapport aux activités de 2019, la dernière Assemblée générale d'Afrimab jusqu'à maintenant, on a fait des activités, la liste est loin d'être exhaustive, mais je vais insister sur l'élaboration du plan de gestion de la réserve de biosphère de Sambadia. Je vous disais tout à l'heure que Sambadia ne respectait pas les principes du MAB. Avec l'examen périodique, on nous avait demandé de faire un plan de gestion et un zonage, ce qui a été fait pour la réserve de biosphère de Sambadia. L'examen périodique de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal aussi, ça a été fait parce que c'est une réserve transfrontière qui a été créée depuis 2005, mais qui n'avait jusque-là pas fait son examen périodique. Ça a été également fait. Et il y a le projet de création de la réserve de biosphère urbaine du Cap-Vert, qui est un projet qui a été lancé en 2010, qui n'avait pas abouti, ça a été relancé en 2020. Le processus est lancé avec l'appui du bureau régional de l'UNESCO. Il y a également le projet de renforcement de la coopération transfrontière pour une meilleure gestion de la restauration des écosystèmes dans le delta du Sénégal, qui sera présenté par ma compatriote pour les projets de restauration écologique. Mais il y a également d'autres projets dans les réserves de biosphère. Je vous disais que la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a un projet de gestion intégrée de la biodiversité dans la réserve de biosphère du delta du Saloum, mais également un projet d'amélioration des aires protégées dans les réserves de biosphère du delta du Saloum et dans la RBT également. Et il y a des activités régaliennes qui se mènent dans ces réserves de biosphère par les services dédiés, notamment des activités d'aménagement, également le suivi écologique, la surveillance dans les réserves de biosphère. Le renforcement des capacités, qui est une activité très importante parce que j'ai dit souvent, le principal défi pour le programme MAP, c'est de faire connaître le concept de réserve de biosphère. Parce que ce qui n'est pas le cas, même nos gestionnaires, parfois ne connaissent pas ce que c'est qu'une réserve de biosphère. Donc, la promotion d'activités génératrices de revenus également. Pour les priorités, la première et principale priorité du Sénégal, c'est de redynamiser le comité national MAB, parce qu'il est en léthargie totale. Un comité qui a 40 ans, mais qui est vraiment en léthargie. Et poursuivre la révision périodique, parce que nous devons faire la révision périodique du Ferlo, qui a été créé en 2012, mais également la révision périodique du delta du Saloum en 2024. Et le Wetlands International a lancé récemment un plan de gestion de la réserve de biosphère transfrontière Sénégal-Niumi-Saloum, ce qu'ils appellent le Grand Saloum. Et poursuivre le processus de création de la réserve de biosphère urbaine, je le disais tout à l'heure, mieux faire connaître le concept des réserves de biosphère, en faisant quoi? Essayer d'accroître le renforcement des capacités, mais également la promotion d'activités génératrices de revenus. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Moins de 5 minutes. Good. Thank you very much. Let's give a very big round of applause to all the presenters again. Thank you very much. So we are going to have a short coffee break, and then when we come back, there are 5 more countries to present, and then the program will continue. So let's have 5 minutes coffee break, and then we come back immediately. 10, please. 10 minutes. 10 minutes, okay. All right. Because we need to, it's a pause, simply a pause. We can go out to breathe a little bit, and we come back. Merci beaucoup. On doit aussi respecter les 10 minutes. C'est 10 minutes comme on a fait. Coup de chapeau à notre
Time occupa. You did a great job. Oui, pour la bonne marche de tout cela, il faut vraiment... ceux qui vont présenter aussi, je pense qu'ils ont donné leur présentation à l'équipe technique. Et si on revient, rien ne va entraver, rien ne va entraver les activités. Bonne récréation. Vous pouvez à la fois vous faire inscrire ceux qui ne se sont pas fait inscrits. À l'extérieur, on a des listes sur lesquelles on s'instruit, on se fait inscrire. Oh, on s'inscrit. Pas s'instruire, excuse-moi. Bien, vous pouvez vous faire inscrire, mesdames et messieurs. Merci, merci, merci. Le respect du temps est une valeur.
Mike. Check, mic. Check, mic. 1, 2, 1, 2. This is got today. That is got.
nanjogera injogi oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bato twemye ndagukunda n'impamo tukiri bato twembi oya mama we tukiragira n'utunyana ndagukunda n'impamo tukiragira n'utunyana oya mama we tugitobanga n'utwondo ndagukunda n'impamo nagukunze rwinshi oya mama we kuko wandutiye bose ndagukunda n'impamo nakumereye impwemwe. DJ, merci. Vous pouvez mushobora gushyiraho affiche ivuga ko igihe cyageze kuri ekara, s'il vous plaît. Nibyo. Shyiraho affiche imeze gutyo. Merci. Il est temps de recommencer les activités, de continuer. Et vous pouvez, si vous m'écoutez, entrer pour que les activités continuent. Nous ne voulons pas être esclaves du temps, mais nous voulons être vraiment très stricts avec le temps qui nous a été donné, qui nous est donné. Ah oui, c'est la tradition, c'est la culture rwandaise. Je pense que ça vous a bercé. Ce n'est pas seulement la faune et la flore rwandaise, c'est aussi la culture. C'est-à-dire notre biodiversité, nos réserves de biosphère, où ils sont entremêlés de cette bonne culture que vous avez su savourer. Oui. Voilà, ceux qui sont à l'extérieur, si vous m'écoutez, veuillez entrer. Il est temps de répondre à l'appel du modérateur que je suis. Merci, merci. Merci beaucoup. Le temps, time management. Would you please like to get in? It's a high time we started. It's a high time we continued. Time. L'équipe technique de l'UNESCO, protocole, si vous m'écoutez, veuillez nous aider pour que les participants entrent. On veut entrer. We want to resume our activities. Please get in, please get in. We want to use well our time so as to finish all the activities that have been scheduled. Thank you. Veuillez entrer, veuillez entrer. Le temps va nous faire défaut si on ne fait pas attention.
cette batterie? Yes. It is a rechargeable battery of this kind, so. That mouse was where? It was here, right here. It was there. It was there. Somebody put it out? Yeah. While I was outside in a meeting. OK. Monsieur Benjamin, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à mon collègue qui vient de faciliter cette session de la matinée. On va toujours continuer par les présentations. On a 5 présentations à suivre et je suis sûr qu'on va respecter le temps. Moi, c'est Benjamin Mugabukomeye, je suis rwandais. Je travaille pour un programme de la conservation des gorilles, programme international de la conservation des gorilles, IGCP. Je suis basé au nord, tout près du Parc national des volcans. On a 5 présentations, comme je viens de vous dire. On va commencer par South Africa, Tanzania, Chad, Zambia and Zimbabwe. Translators, l'équipe technique. Paraîtrait que la traduction n'est pas bonne, ça ne fonctionne pas. Technical team, please help. South Africa, Tanzania, Chad, Zambia, and Zimbabwe. Where is the other people? Thank you so much. Let's start by South Africa. Thank you so much for the opportunity. Which one do I move? This one, this and this one. Okay, okay. Thank you so much. I have a very short presentation which I'll be co-presenting with my colleague just next to me. I'll just be looking at the governance mechanism that we have for our South African biosphere reserves, which is a little bit interesting and different from many of the biosphere reserves, but also to look at key projects that we are focusing on at a national level. And then I will also speak about the future plans, and my colleague will come and speak about the South African MEB Youth Network. So in South Africa, we have 10 biosphere reserves, which are scattered all over the country. We have the Department of Forestry, Fisheries and Environment, which is a focal point. However, at a local level, the biosphere reserve is managed by a non-profit company through the board of directors, which involves various stakeholders on the ground. That's what makes it a little bit different from many biosphere reserves that we have. So the MEB committee meets twice a year, which is also a body that is comprised of various institutions, including government, non-governmental organizations, research institutions, as well as local communities. And out of that, we have, on an annual basis, review some of the things that we have done. And we have currently done our assessment in terms of the implementation of the Lima Action Plan. And the only activity that we have not done much on is activity A5, which speaks to
financial sustainability, but all other activities in the Lima Action Plan we have successfully implemented. So we then prioritize 4 areas of work that the MEB committee will be working on. Number 1 is on the issue of research, where we have thematic research that is being planned by the committee, which we then take to universities and research institutions to do specific research on those particular areas. Then secondly is on the issue of demonstration projects. So on demonstration projects, we come up with a lot of projects which Biosphere Reserves on the ground needs to implement. And we then go out and source funding for those particular activities that needs to be implemented on the ground. The third prioritized area is on mining. We have a lot of mines in many of our biosphere reserves, but we have to find a way to say, how can we have a sustainable development where in areas where there are mining, particularly in the transition zone of the biosphere reserve. So we currently prioritizing that. And then lastly, we are prioritizing the finance working group, which looks at having finances that will be able to actually implement the projects that we have. Now, coming into the projects at a national level, we have one project that we are currently implementing, which we are implementing in 4 biosphere reserve, which is a pilot project implemented by the UNESCO Regional Office for Southern Africa, which is funded by the Flanders government. We work with a number of universities in South Africa, but also outside South Africa, which looks at the effect of climate change in those 4 biosphere reserves, focusing on water resource management. So it uses what we call climate risk-informed decision analysis, which is a new model which has been recently adopted by UNESCO to be used on the ground in Biosphere Reserve to actually look at the various aspects of climate change adaptation. And this looks at three things. So firstly is establishing engagement in the communities to look at how communities can be assisted to actually adapt on the various issues that are happening on the ground. And then secondly is to develop the monitoring and early warning systems. We have a number of systems that we have developed so far, which yesterday we shared a book of Be Resilient Project, which has a lot of information about that. Lastly, we've done some training for youth, which is very critical in terms of the entrepreneurship in Biosphere Reserve. I will now hand over to my colleague to speak about the MEB Youth Forum. Thanks. All right, thank you very much. Let me start off by saying that young people haven't had the chance to speak today. So I will humbly request that in the program you add 5 minutes for us to speak. If not otherwise, then let me just do that now. Otherwise, I can do it in 30 minutes. I'm a fast speaker, so I'll just run and rumble very quickly. But just speaking about South Africa, what we've done so far, we were able to participate on the first global youth network that was hosted in Italy. We also participated on the second one that was hosted in China. And out of all the declarations that came out of there, it was to say all countries to establish national structures, which most of us took time and struggled with. But thanks to UNESCO, last year, the Southern Africa region managed to bring together all 18 countries in Cape Town, where we actually started our momentum of getting all the biospheres to be fully functional in terms of the Youth MEB program. And I'm pleased to say that in South Africa, out of the 10 biospheres that we have, 9 of them have established a youth forum that's fully functional. And what we've done now is that recently, before coming here, I think it was about last month, we elected our National Youth Committee. And what that entails is that it has 6 positions: a chairperson, a deputy chairperson, a project coordinator, media and marketing, and fundraising coordinator. And I am currently the first chairperson of that. With that committee, we then said all of those biospheres need to establish a similar setup. So out of the 10, we're expecting 60 people to come together into what we call a National MEB Youth Forum.
And this one is going to be established as well as a formalized entity that will be able to do some fundraising, because with funds activities, it's always an issue of resources and funding. And we are very pleased to have our governmental support. It's very evident we are here today. And then we're also advocating for youth participation in decision-making structures, where we also have a partnership with an organization called the Global Youth Biodiversity Network, which is strong on policy. So we're actually wanting to see more young people engage in decision-making and policies and be able to be on the same level that all our country officials are in. And what I would like to say as well, something that came out of our meeting that we held, there's a statement, I want to read it exactly as it is. Youth are equally responsible, capable, equipped, and have a role to play in the implementation of projects, decision-making, and restoring of our biodiversity for all, and not a body that is borrowed to tick boxes. Many biospheres borrow youth when they want to implement projects or do reports, but we are part of the biosphere. We're in there, we are ready. And by saying that, I want to say that as a newly elected member of the Bureau, there's 5 requests I would like to present, and then I sit down. The first one is that I would like to have regional representations of young people, where there will be a representation from Southern Africa, from Central Africa, from Western Africa, Eastern Africa. If we can have young people that will represent in those platforms, it will help us to keep the communication and implementation of projects going forward. The second one is that we would like to have a similar conference that you are having here for the AfriMeb Youth Conference. And it can even be linked with this one, where we meet maybe 3 days before this one. And then after that, we actually join up, and then we'll be able to report on what we have achieved. Thirdly, we would like to assist those that need to establish their youth forums in the different countries. Maybe we can even take something and align with the technical guide for biosphere reserves that has been represented on how to establish youth forums and what type of activities and fundraising they can do. So we've already starting that in the Southern Africa region, and would love to do that with all the countries here. So I humbly request that within the next 2 days, please give me contacts, emails, communications of your youth representations in your biospheres. I'm learning French, so I'll be able to translate my emails in French as well. The second last point is we want to make biospheres trend. Young people are known for energy and innovation. Let us help you make biospheres trend and make a climate resilient lifestyle sexy and a career of choice. The last one is we want to assist with the biosphere branding and biosphere awareness. We've had to simplify the concept of biospheres. Young people are good with that. I've heard many people saying that people who are here who also still don't know what a biosphere is. Maybe we can have a uniform definition that is simplified, that indigenous people and everyone can know. So young people are committing to do that. Thank you. Thank you. Just wait a few minutes, all those Musée people will be passing, and you have the youth for. Now, Tanzania.
The name is Romanus Wilhadi Tairo from the National Environment Management Council, Tanzania. This is the country reports. Tanzania has so far 5 biosphere reserves spanning from the year 1981 to now. And in between the year 2019, when we had the last AfriMab up to now, we have done the following. 1, we have managed to identify, assess, and propose to UNESCO for the pronouncement of the Rufiji Mafia Kibiti Kilwa, acronymed as RUMAKI, to be a biosphere reserve. This started in the year 2020. We submitted on May 28, 2022. Hopefully in June, we are crossing our fingers. Number 2, we developed the national MAB strategy. So far it's a draft yet to be endorsed, which is a fulfillment of the MAB strategy and action plan and the Lima action plan. Number 3, we developed guidelines and tools for better management of the environment, including biosphere reserves, for effective application of biosphere reserve concepts according to Lima action plan, section A2.1, which requires us to have effective application of those concepts. And consider that we have many elements that we have to develop these guidelines and tools. We continued branding the BR concept. If we had time, we could have given a case study of our own during the nomination of the Rufiji Mafia Kibiti Kilo I just mentioned, on how the pragmatism of the BR concept, MAB concept, tend to kind of differ or not being understood compared to the traditional conservation approaches. But that's a story for another day, if time allows. Then we also conducted the launching of the Jozani Chwaka Bay Biosphere Reserve in Zanzibar. Tanzania is a union between Zanzibar and Tanzania mainland. So the MAB committee is for activities in both sides. So there was a biosphere reserve earlier pronounced in Zanzibar, but it was not launched, so we did the launching. Next, we coordinated the participation of stakeholders in MAB Youth Scientist Award, and recently some submitted their applications. Hopefully, we shall hear something from UNESCO. We conducted the nationwide 5th Scientific Conference on Environmental Sustainability. This has been running under the National Environment Management Council, but in the year 2019, it was about man and biosphere reserves for sustainable development. This was the theme. But again, currently we are preparing for the 6th scientific conference with wetlands for sustainable development as the theme. For more information, please visit www.nemc.or.tz. And of course, we conducted capacity building. As we know, if we don't conduct capacity building, then we don't have better managed biosphere reserves. So in the process, we conducted capacity building for managers who are responsible for biosphere reserves and upcoming biosphere reserves like the intended Rufiji Mafia Kibiti Kilwa. Then we had to review our membership of the MAB committee, considering different dynamics in the government, retirements, sometimes RIPs, and so on. And our priority is to continue nominating new sites identified is Ngezi Forest in Zanzibar and Nazi Bay in Mtwara, develop projects for existing and oncoming BRs, branding national biosphere reserves, implement various international frameworks related to biosphere reserves, being part of international matters related to MAB, like these ones, preparing special research and monitoring programs for BRs, and challenges, insufficient funding, of course, threats from anthropogenic activities, low level of awareness, inadequacy in data availability. Thank you so much. Thank you. Now let's Chad and Zimbabwe, and they will also have Nigeria. Oh, Zambia. sorry. Start Chad, Zambia, Zimbabwe, and finally we'll have Nigeria. Is it all Chad here? Okay. Now, Zambia.
Good morning, ladies and gentlemen. I'm Cyprian Katongo. I work at the University of Zambia, and I'm a member of the National MAB Committee of Zambia, and also a member of the MAB ICC, representing Southern Africa. I'm very happy to be here. Yeah, I'll just give highlights of what has been going on in Zambia in the MAB program. And this presentation is made with the assistance of Emmanuel Chilema, who is part of this Zambian delegation. The MAB program in Zambia started in 1997, which means we have been in existence for 26 years. And membership is drawn from various government ministries, agencies, academia, NATCOM, and civil society. And the secretariat is at the Ministry of Technology and Science. The first activity of the MAB committee was to identify different potential sites. And there's a list there, Lochinvar, Blue Lagoon, all the way up to Ravushi, Manda National Parks. So these are national parks which are already protected by law, and we identified them as potential BRR sites. I've already said this, but if you look at the map, almost a third of Zambia is protected. Within the potential sites, we also identified potential transboundary sites, one of them being Lower Zambezi, which has potential to be transboundary with Zimbabwe. The other one is Nyika Plateau, with potential to be transboundary with Malawi. We started with the nomination of the Lower Zambezi. This is in the southern part of Zambia bordering Zimbabwe, and in 1997, of course I've said that, 2007, the MAB committee was reconstituted because for 10 years there were no results. Then we started having some activities. The first stakeholder sensitization, I think, was in the year 2007. Then we had a second one after another 10 years. Then after the second consultation, we managed to submit a dossier. And in 2021, we got a deferment that there was a problem with the dossier. So we worked on the problem, especially of the mine area, which is in the national park, and resubmitted the dossier. And in 2022, last year, there was another deferment. So that's where we stand. We are still working on this dossier for Lower Zambezi. Then we moved to Kafiwe. We thought Lower Zambezi, maybe it's because it's transboundary or something else, so let's try another site. So we tried Kafiwe. 2020, we had a stakeholder sensitization. 2021, we submitted the dossier. 2022, we got conditional approval. And there was a recommendation that there should be a UNESCO expert mission to Zambia, which happened in 2022. And finally, in June 2022, the site was designated as Kafiwe Flats Biosphere Reserve. And I personally traveled to Paris to accept this approval. Now, milestones for the Kafiwe Flats, where we now have a biosphere reserve. That's where we want to start working. I've already said things up to the final approval. And our current activities, we want to develop a comprehensive, consultative, and participatory management plan for the biosphere reserve, which will involve needs assessment and engagement of UNESCO experts with the support from the network of experts supported by the Italian government. So we want some experts to come to Zambia and share with us how they have
managed to make their own plans or plan. And we hope to go back to the Lower Zambezi and rezone the site so that the mining licensing area is removed from the Biosphere Reserve zonation. At this point, I would like to acknowledge the support given by various organizations, including ROSA, UNESCO ROSA of Southern Africa, UNESCO Paris, among others, and the Rwandan government for looking after us. Merci beaucoup. Mrs. Zimbabwe, then after we have Nigeria. I emailed that presentation to this was Good morning, everyone. My name is Chieza Portia Chifamba. I'm representing Zimbabwe. I work at the University of Zimbabwe, but I'm a member of, I'm also a member of the MAB committee in Zimbabwe. The way I have designed this presentation is I talk first about the Biosphere Reserve, and then I will talk about the youth programs. In Zimbabwe, we've got 2 biosphere reserves. The first one to be established is the Mid-Zambezi Biosphere Reserve. This was established in year 2010, and therefore it was due after its 10 years for review. And this review was undertaken in consultation with stakeholders in Zimbabwe. And we submitted the review to UNESCO, and we obtained some comments, very useful comments on our submission. And also we were, they recommended that we make some changes that we're making. Having this Mid-Zambezi Biosphere Reserve was important for us, not that we have a Biosphere Reserve, but that it was a learning process that we underwent.
in terms of a number of things that we incorporated in our review document. One aspect was the participation of the various stakeholders and also the aspect of the management plan that we needed to develop before we started operating. We incorporated all this into our new biosphere reserve, which was accepted in year 22 last year. After some intensive consultation with the local people, as well as adoption of a management structure that incorporated the people that live in the area of that biosphere reserve, which makes it possible for ease of management and also galvanizing interest in the biosphere reserve, which is a lesson that we learned from the Mid-Zambezi Biosphere Reserve which is under review. There is a map that I included in my presentation, which shows the importance of this biosphere reserve in terms of our transboundary biosphere reserves. Yeah, okay. The Chimanimani Biosphere Reserve is on the border of Zimbabwe and Mozambique, as the Mozambican delegate pointed out. So on that map here, there you can see that it's on the western border of Zimbabwe. And it is in a very hilly place, so the aspects of the montane biosphere reserve that you find there. Other aspects are about climate impacts, particularly that of flooding, which this area is has suffered a lot in the recent years. Please move on to the next slide, please. Another thing that we learned with the Middle-Zambezi Biosphere Reserve is the youth and their participation. We had an opportunity of sending a delegate to that Chinese youth network forum that was held in China. Some delegates have mentioned that. When the youth participated in that forum, they came back very enthusiastic about the whole program. They also were able to come up with a list of activities that we could carry out in the Mid-Zambezi Biosphere Reserve, and I have put that list in the slides, and you can see that. And we learned from this that youth are able to come up with their own activities so they can understand the issues very well. May I have the last slide, please? And we have then incorporated the youth, that experience, in the Chimanimani Biosphere Reserve management plan. So there are activities that the youth are planned to do, such as in the management of biosphere as monitors, and also engage in some economic activities. And way forward, one of the constraints that we have is the funding of these forum, and that we needed to increase opportunities of youth in these meetings and the fora that they have, so that we can bring about an understanding that we witness when we send a delegate to China. Thank you very much. Nigeria. Who is helping me with the PowerPoints? I have only one slide.
No, that's Niger. Where's Dominic? It was sent to Dominic. Where's the PowerPoint for Nigeria? Noelin send it to you? No, it's not this. Anyway, why this Niger, this not mine. It looks like Nigeria, but it has an additional point. Anyway, while waiting for Dominic, let me quickly use the one I have at hand to speak to that. We follow the format, so it's in. Noelini will show it to you. He sent it to you yesterday. I'm the only one here. I'm not Nigeria property here, but please permit me to speak for Nigeria here. The first activities of Nigeria was our regional training workshop that took place in Liberia in 2019. It was a training workshop on green economy, where we went to train the people from Guinea, Liberia, and Sierra Leone on GBR methodology, and it was a success. It was in conjunction with UNESCO office in Nigeria. Then our second activities was on the additional 3 BIOSPHERE reserve that we have, and I must take this opportunity to thank Noelin and our colleagues for to add 3 additional BIOSPHERE reserve, the urban BIOSPHERE reserve, Okwango and Adija Nguru, that was even funded by UNESCO Baopart project. I must thank Badugu Dewara for that excellent job. I've been covetiously talking to him that they must pursue the second phase of Baopart project. The third activity is the one Noelin spoke about yesterday, about the hosting of the 33rd session. The entire world thought Africa would fail, but they saw that Africa can be African when they want to do African proud. It was a seamless and commended meeting that we have, and I must thank all of you all for your support, and I must thank Mama Africa, who has been more than wonderful to us. It was a meeting that the president of the country was directly involved, hosted us, and gave us a private jet that took us around the entire country. Thank you. The fourth activities was on the book we're preparing in conjunction with UNESCO office in Nigeria. It's also to teach other people on some technical aspect of BIOSPHERE reserve. Okay, fine. So it's here now. So this is not Nigeria, this is Nigeria. But it's not with me here. I can't see it here. Okay, fine. So the fourth activities, like I said, was the meeting we had in Plateau, just on our new BIOSPHERE reserve that we're working on. It's called Sherry Hill, and also we discussed the book at that program. While the fifth was also a support we got through NATCOM from UNESCO on support and capacity building on green enterprise in Nigeria. And that program we're able to support the women to have a woodlot in the transition area to prevent them from going into the core to look for wood, and also train them on how to raise rabbits on their own so that they will not put fire in the forest in the look for small rats. The sixth activity is on UNESCO Young Scientist Award, which about 3 Nigerians enjoyed in the last, between the last meeting and now. Jide, Falimora, Adeyemi Okoyemin, and Adile also. Another issue, the 7th activities, was the support we also got from UNESCO with the Iceland to train the restoration training program of young scientists in Africa. One Amarachi has completed and returned after 6 months. As I speak to you, 2 Nigerians are there also enjoying the training. I must also thank UNESCO headquarters and Noeli in particular. I hope we'll look for a street in Nigeria and give to Noeli.
The 8 activities is the one I will take some time on. It's on our annual contribution of $1,000. If we must keep AfriMab moving, we must be committed financially. I know there are challenges with our countries, but I would advise that we must reach out to UNESCO headquarters to find a synergy between the country, the delegation office, and the MAB focal point. If it's difficult for us as MAB focal point to get the country, particularly it's difficult, I know, it's because of the privileged position I've enjoyed that can walk up to my minister and say, this must be done. But so many of us cannot even see the director, talk less of seeing the minister, talk less of telling the minister you want to make a contribution or you want to even attend meeting. So we must work this with the delegation office to be part of their funding to delegation office so that it will be easier for UNESCO MAP program division to get the money directly from the delegation in Paris, rather than expecting you, who cannot have access to the minister, to get this money paid. Without this money, we cannot move AfriMab forward, and we can't meet each other's challenge. Nigeria can be lucky today, South Africa can be lucky. So what happened to the country who doesn't have the capacity? Is this fund that the AfriMab can use to support such challenging or demanding countries to also be at par with others. And so I want to encourage us to do something about that. I can see my sister from Madagascar already raising the placard, so I will not want to go further. But before I go take my seat, I want to commend the youth leader and to say whatever support we need to give, please don't let us rest. We'll continue to support you because it's your time to take over. Thank you. Thank you so much. Now, on va voir la présentation des jeunes. On aura une présentation, mais avant cette présentation, je vais d'abord poser une question. Je ne veux pas la réponse. Vous allez répondre via website de MAB. Avant ça, je vais d'abord informer aux participants. Vous avez attendu ou vu ou lu dans les journaux qu'il y a eu des catastrophes naturelles. On dit naturelles, je ne sais pas si c'est naturel, c'est créé par qui, quand et où. Nos frères rwandais, il y a eu des victimes de cette dernière pluie, la dernière nuit. Il y a eu des victimes. La pluie a causé beaucoup de dégâts, y compris les érosions. La nature est indisciplinée, je veux dire indisciplinée, parce que ça vient pendant l'état qu'on a cet ensemble. Et le district de Musanze a été aussi affecté, parmi les districts affectés, et d'autres districts dans la province de l'Ouest. Nous rendons hommage à nos frères, nos sœurs, nos parents qui ont été victimes de cette catastrophe. Maintenant, avant d'avoir cette présentation des jeunes, on pourrait maintenant les poser la question. Les catastrophes ont été créées, influencées, si c'est créé par qui, quand, où, si c'est influencé, qui a influencé et qui peut maintenant remédier cette situation qui a été influencée par quelqu'un que je ne parle pas. C'est ça la question aux jeunes. Espérons que les jeunes vont répondre à cette question. La prochaine fois, on aura des réponses. Aline. Aline. Mm-hmm. After that, we go back again for our original agenda. Well, hello everyone. This is I'm coming again. This is Aline Françoise Mbawazi,
I run this, and here I am coordinating Rwanda Map Youth. That's what I'm going to talk about. It's hard to say something once Prof. Adepoji have concluded that if we need something, he's there to support us. But I think I should have changed the presentation, but help me go through with what I have prepared before and see what will come. But thank you for that. So, well, I'll be like, there is what we have, like the completed activities, what we have done. Mainly they are the assemblies and where we have participated as youth. Here in Rwanda, we have been lucky to participate in the APAC, African Protected Area Congress. It took place in Kigali. Rwanda is happy for that. And also we've been lucky to participate in COP15 Canada, Montreal, in this December last year. And also in the International Conference, Science and Research, Info, and with the UNESCO Biosphere Reserve. Then this is where we have participated. So we come up with like this. Also this today, we are here in this General Assembly, the 7th. Likely we've been participated as youth, but what we should be asking ourselves and you helping us, whatever we are saying and whatever we are asking you and whatever we are showing you, the planned activities, what comes after? After the Congress, after the Assembly, after everything, what comes after? Yes, you are participating, but are you doing the follow-up? Yes, and the planned activities Rwandan youth, we want to engage more Rwandan youth in the protection management biosphere reserve. And also, this biosphere reserve, we want to camp there for us to keep raising awareness because we study every day and night. We have to learn something. You make sure that what have you learned for today? You evaluate yourself in the morning of be like, I want to come up with something. When you're going to sleep, you evaluate yourself, what have I learned? So as we learn every day and day by day, we keep raising awareness about this, about the conservation, about biodiversity conservation, about environment and nature. So we want and wish to go camp there as youth for the raising of awareness on sustainable management of the biosphere reserve with the local community. And again, in Rwanda, we like to plant trees, so we want to participate in that tree plantation in October 2023 with various stakeholders. We have them, so we want to be in that activities, be practical in things that can help in biosphere reserve conservation. And also, mainly a 3-day workshop on biosphere reserve conservation. And again, awareness. I will keep coming with this raising of awareness because it's a thing that is needed. I think also you, even Mama Africa, keep learning. Even Prof. Adeshola and even everyone keep learning. So we consider this and take this as a main, like we want to keep raising awareness on biodiversity conservation, but here we want to focus on the schools. We do that through competition. You know, young people, we don't want things that bore us. So once we bring like a competition, whatever they would do, we will reach them and do like, we want to do the competition, you will do it mainly, they will choose. We want them to choose for themselves. Either they can do it through art, poems and or drawings, whatever they will do, so that they will feel like we want to create like a be passionate about that. So, and also, initiating map tree nurseries and working with indigenous people around biosphere reserve for leveraging conservation benefits. Go to the local people. Go to these people that surround the biosphere reserve. Those used to live in those forests, so we be with them. And also, let me come up with the challenge, okay? The challenge, first of all, this is the challenge we mainly faced on. We have nowhere else to find these things. This is where we need your support. All these activities, we need these coins. So we need you to... Thank you so much. And again, science communication. Yes, most people know something, but not all. And so we want to know what is a biosphere reserve?
Why is it? How is it formed? Where do they decide this is a biosphere reserve, this is not? So where is the biosphere reserve? We want to know that. Luckily, the VC from South Africa say that, like, we have to have a well-defined definition of in here. And lack of communication. Here I'm saying the communication network are nowhere established in biosphere reserves, and lack awareness of local issues. Sorry, and this is like partners. We have problem that they don't share what they have done. They are doing something, but they're not sharing. So we want, we don't reduce limited possibilities for the collaboration development-ish activities. So we want you to communicate with what you are doing. This is knowing, but there is a gap in doing. We want to focus on that. And the administration of it, we want to do the research, but you help us. Thank you for that, Ateshola. And also, this less involvement of youth and policymakers. Involve us. We are ready to work. We are ready to help you. We have the mind that is creating things and innovating. So please engage us. We are here to help you and work with you. And what we recommend is investment in education awareness and the research and equipment and more knowledge transfer. It is all needed. So how can the biosphere network and collaboration be activated? This I put on a question mark. Thank you so much. Thank you, Alain. Mama Africa, don't be surprised when the conservation will be conducted using technology, patrol by technology, tourism by technology, everything will be technology. If the youth people. Now, we still have one presentation. Yes, you have a question? Good morning, everyone. It's not a question. We have learned that there have been some people losing their lives in Rwanda due to floods and landslides. And I would like to convene us to have 1 minute of silence for their soul and for their rest. Thank you. Thank you very much, and may they rest in peace. Thank you. Before the lunch, we have another short session, which will be especially on keynote. I will call the professor at the back for moderating of this session, and I will have also the secretariat of MAP as have 2 activities, not long activities, just short activities will be including the UN objective and approach. And after that, it will be around 1 Rwanda time. Sorry for East African people, it will be 2. For them, it's not lunch time. And after that, we will have our lunch, and we continue. Please come back in the afternoon. It will be great presentation related to ecosystem restoration activities. Please come afternoon. Thank you. Professor, you are welcome. Thank you once again. And let me stand on the already well-established protocol. I want to speak to the ecosystem restoration. And I would like to, once again, welcome everyone to today's
7th General Assembly of African Biosphere Reserve Network. Let me start this keynote address with key insights, firstly from the world foremost ethologist and conservation, Dr. Jane Goodall, in her words, I quote, "Well, in some way, we are not successful at all. We are destroying our homes. That's not a bit successful. Chimpanzees, gorillas have been living for hundreds of thousands of years in their forest, living fantastic lives, never overpopulating, never destroying the forest. I would say that they have been, in a way, more successful than us as far as being in harmony with the environment." Of course. Secondly, according to the submission of the UN Secretary General, Antonio Guterres, we are rapidly reaching the point of no return for the planet. Thank you. This is for the youth. This is for the way that we're going. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. For too long, humanity has cut down the Earth's forest, polluted its rivers and oceans, and plowing its grassland into oblivion. We are ravaging the very ecosystems that underpin our societies, and in doing so, we risk depriving ourselves of the food, water resources we need to survive. Value and intricacies in the natural ecosystem. Ecosystem supports all lives on Earth, and it provides diverse range of ecosystem services ranging from biodiversity and climate change, adaptations and mitigation to support for our economies, health, and security. When nature is working properly, it provides us with an abundance of clean air, fresh water, carbon storage, and flood prevention. It gives us everything from fuel and food to medicine and building materials. Essentially, the biology of diversity of life on Earth is foundation of human existence and well-being. According to the State of the World Forest Report of 2022, forests provide habitat for about 391,000 species of vascular plants, almost 5,000 amphibious species, close to 7,500 bird species, and more than 3,700 different mammals. These also include estimates ranging from 5 million to 10 million invertebrate species. The forest, therefore, further boasts about 93% of fungal species currently unknown to science, with an estimate ranging between 3 to 5 million on Earth. Unfortunately, the potential of the natural ecosystem to deliver the essential ecosystem services is being damaged, degraded, and destroyed, especially by human activities, with direct implication on people and nature, just as we have experienced in Rwanda overnight. This can be attributed to various anthropogenic stressors, including developmental pressures, population growth, overexploitation, encroachment, and land conversions, as well as invasive alien species and climate change. Humanity's hunger for resources has pushed many ecosystems to the breaking point. According to the 2022 State of the World Forest Report, the world has lost 420 million hectares
approximately 10.34% of its total forest area in the last 30 years. 15% of 250 emerging infectious diseases have been linked to forests, while 30% of new diseases reported since 1960 can be attributed to deforestation and land use change. Suffice to mention that the world's population is projected to reach 9.7 billion people by 2050, which will increase competition for land as the demand for food for this large population will rise by 30 to 56% by 2050s. The annual global consumption of all natural resources combined is expected to move to more than double from 92 billion tons in 2017 to 190 billion tons in 2060 due to increase in population, size, and affluence. Globally, more than 2/3 of our ocean ecosystem are now damaged, degraded, and modified. According to IUCN Red List of Threatened Species, over 8,400 species are critically endangered, and nearly 30,000 species are endangered and vulnerable. Additionally, 1/3 of the commercial fish stock are now overfished, which threatens the livelihood of over 60 million fishers globally. This is not to mention that a whopping 24 billion tons of soil have already been eroded by unsustainable agricultural practices. According to the 6th Assessment Report of United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change 2022, it is estimated that in the next decade alone, climate change will drive 32 to 132 million more people into extreme poverty. Global warming will jeopardize food security, as well as increase the increase of heat-related mortality, heat diseases, and mental health challenges. Without inclusive economic development in Africa, for example, climate change is expected to push 40 million more people into extreme poverty by 2030. Under a high emission scenario, increased flood risk could lead to additional 48,000 deaths in children under 15 years old by 2030. Due to diarrhea, species and ecosystem will face dramatic changes as well. Something will be lost forever. All these mirrored consequences of degraded ecosystem are not to scare us, but to let us face reality. Reality that if these unsustainable practices continue unabated, it is expected that by 2050, 95% of Earth's land will have been degraded. Ecosystem restoration. This brings us to the main issue, which is ecosystem restoration. As defined by IUCN, ecosystem restoration refers to the process of reversing the degradation of ecosystem to regain their ecological functionalities and to improve their productivity and capacity to meet the need of the society. It is a corrective step that involves eliminating or modifying causes of ecological degradation and re-establishing the natural processes that sustain the renewed ecosystem over time. Simply put, ecosystem restoration is a way of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed to reflect its intrinsic value and to provide goods and services that people value.
Particularly, the aim is to return a degraded ecosystem to its historic trajectory, not its historic condition. It is important to emphasize that while restoration activities can often place a degraded ecosystem on an initial trajectory of recovery relatively quickly, full recovery of the ecosystem can take years, decades, or even hundreds of years. Without reviving ecosystems, we cannot achieve the Sustainable Development Goals or the Paris Climate Agreement, or even the recent 4 long-term goals and 23 action-oriented global targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. What role can UNESCO play in the ecosystem restoration? However, there has been a more urgent need to revive and restore damaged ecosystems than now, and to reestablish our bond with nature, preventing, halting, and reversing loss of the nature, as we are experiencing a dangerous decline in nature. Protecting 30% of the planet will be futile if humans continue to destroy the remaining 70%. Putting this into consideration, the United Nations General Assembly proclaimed 2021 to 2030 the United Nations Decade on Ecosystem Restoration to call for the protection and revival of ecosystems all around the world for the benefit of people and nature. In similar manner, more than 140 countries pledged through the Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use to eliminate forest loss by 2030 and to restore and sustainable forest management. Towards advancing the restoration cause, UNESCO have made a significant stride by partnering with UN as one of the 6 core collaborating agencies to the UN Decade on Ecosystem Restoration, led by UNEP and FAO. This is aimed on the realization and understanding of the significance of conserving the environment as the driving engine propelling sustainable development in the light of disruptive environmental challenges and threats to the ecosystem. Nature is amazing. When left to manage itself, natural processes begin to function more effectively. Ecosystem restoration continues to be one of the priority actions of UNESCO Man and BIOSPHERE program through its action plan. As a partner of the UN Decade on Ecosystem Restoration, UNESCO's ambition is to change the mindset of 100% of women so that they reconcile with the rest of nature and become all custodians of Earth, our common home and heritage that we inhabit and share with all other living species. UNESCO intersectorial strategy for biodiversity is based on 3 pillars, including restore the relationship between human and nature and regenerate ecosystem, conserve the harmony of our ecosystem, and amplify the power of youth. UNESCO contribution to UN Decade on Ecosystem Restoration is embodied in safeguarding biological diversity and a diverse of communities' worldview, social practice, cultural expressions, language and knowledge system respectful of the living. The backbone of this strategy are UNESCO designated sites. Over 10 million hectares square, roughly 6% of the Earth landmass, is already under one or more UNESCO designated designation through its 1,154 World Heritage Sites, 114 cultural landscape, 117 global geopark, and its 738 biosphere reserve in 134 countries
all over the world, including 22 transboundary and 2 transcontinental sites, harboring 263 million persons and covering 5% of the Earth's surface. In this site, UNESCO worked directly on conserving nature, but also bring diverse stakeholders, knowledge holders, and decision makers into dialogue so that together we become change agents for the ecosystem restoration movement. Let me conclude. As Alanis Obosanwin, the indigenous filmmaker, stressed that when the last tree is cut, the last fish is caught, and the lost river is polluted, to breathe the air is thickening, you will realize too late that wealth is not in bank's account and that you can't eat money. Of course, nature is suffering because our scared ecosystem, the area our ecosystem are, the area, the planet, and its people. Ecosystem restoration offers the opportunity to effectively halt and reverse degradation, improve ecosystem services, and recover biodiversity. Though none of this will be easy, restoring the Earth's degraded ecosystem intrinsically connects us with a chance at the healthier future. This becomes imperative as we need healthy and productive ecosystem to benefit from the multiple environmental, economic, and social benefits they provide. However, the beauty and successful of ecosystem restoration is that it can happen at any scale if everyone plays a part. This is because the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Let me conclude with the key statement of Jane Goodall. One individual cannot possibly make a difference alone. It is individual effort collectively that can make a noticeable difference. All the difference is in the world. It is all about life. Thank you. Thank you so much, Professor, for a very good and a very interesting keynote. And on the program, it was planned to have also short presentation or discussion on the UN dedicate objective and approach. I'm not sure if we're here. Please. Thank you very much, Chair. Could we have the presentation on the screen? I think it is with you already, so. Oh, it's on the way.
Thank you very much. Thank you for your patience, everyone. Very good morning once again. Last presentation before lunch, I think we can promise. I'm going to introduce you a little bit in more detail to the UN Decade on Ecosystem Restoration. We already heard from our MAP ICC chair the outline and the importance of this UN Decade and how we, as the Man in the Biosphere community, fit into that. I'm going to take you through some slides that are prepared by our colleagues in the UNEP and FAO Secretariat of the UN Decade. We have 2 UN agencies leading the decade, and they do that leading of the decade in partnership with other UN agencies like ourselves in UNESCO, as well as many partners in civil society, among community groups, indigenous people, governments, government entities, civil society, all across the world. There's quite a few slides, but I'm not going to take very long in them. Show you some nice pictures and a few key points about what the decade is and what it aims to do. And after that, I'm going to talk a little bit in more detail about a high-level panel, the Our Human Nature Pathways panel that UNESCO, the MAP Secretariat, is establishing in partnership with FAO and UNEP as the lead agencies for the decade. So let's go a little bit into detail. We have already heard from our chair that we have a very limited time available to us if we are going to avoid catastrophic climate change and biodiversity loss. We know this from the reports from IPCC and from IPBES. So there's no doubt about this. We need to take action very urgently. We know 75% of Earth's land and 66% of its oceans are impacted by human activity. 40% of the world's population suffer the effects of land degradation, and the 1.5 goal is no longer attainable without boosting carbon sinks. So we have every reason in the world to be concerned with ecosystem restoration. Against this background, the UN General Assembly passed a resolution in March 2019 to prevent, halt, and reverse the degradation of ecosystems worldwide. And that is how the decade was established. The vision for the decade is a world where the health and well-being of all life on Earth and that of future generation. A world where the relationship between humans and nature has been restored, where the area of healthy ecosystems is increasing, and where ecosystem loss, fragmentation, and degradation have ended. And you will recognize in those words a lot of the words that we use in the Man in the Biosphere program. These are the kinds of things that biosphere reserves do. So we have 10 years to restore the planet, to build a better political will, and to focus on supporting existing restoration commitments and implementation of the Sustainable Development Goals, the Rio Conventions, the big international commitments that all countries, almost all countries, are signed up to. To me, this fits very, very well with the mission and what we do as biosphere reserves. The decade will build on existing efforts and experiences, so the efforts that we, as one community contributing to the decade, are doing. The decade will help upscale and replicate restoration across different ecosystems, oceans, forests, grasslands, estuaries, mangroves, wetlands, and savannas, and will enhance technical capacity to do so, sharing best practices and lessons learned. There is a structure to this effort, an advisory board composed of leaders in a broad range of areas, including scientists, politicians, decision makers, indigenous peoples, activists, and more. There's a network of more than 200 organizations working as partners, and there are task forces in different areas to ensure that the decade's objectives are carried out
in practice. There is a very strong focus on advocacy, on communication and awareness. It's a method, an approach that connects the partners, global partners, to local implementers. The idea is to reach as many people as possible. And you can see the tag generation restoration there to explore a bit further in how this decade is being communicated. COP15 last year in Montreal, a series of official restoration flagships were identified and acknowledged. I had the pleasure of being present during the session where that happened, as did Professor Adeshola. There is let's say the flagships are identified and promoted to show the way in terms of what can be achieved, as a way to provide an inspiration and an early result, an early trajectory that is positive at the beginning of the decade. It showed also that there is a commitment by all countries to restore 1 billion hectares. The nominations for these flagships showed that 96 million hectares of restoration have been achieved, 260 million planned. And then these 10 best efforts, and I'll just mention them very briefly in a moment, showed that there is already significant progress being done. So it's a way to inspire and to lead the way forward. These were announced on the 13th of December in Montreal in the session that we contributed to. And I'm very happy to take note that we have among them the multi-country flagship on ecosystem restoration in mountain regions, which linked Kyrgyzstan, Uganda, Serbia, and Rwanda. We also have the restoration and coastal and marine ecosystems in Abu Dhabi, which is directly taking place in and at the drive, at the initiative of Biosphere Reserve. So we have already a strong connection between biosphere reserves, where restoration takes place, and these global flagships. You can also see the Green Wall for Restoration and Peace, Burkina Faso and Niger. So you can see the network here, and the African nations are already well represented in these initial flagships. There is an action plan for the decade, which we are already moving in towards. From strategy to action, this is formalized through thematic leadership by partners in different areas, and they are already beginning to launch and advance these different challenge responses. You'll see 12 themes for the challenges at the bottom: biodiversity, business, climate, cities, communities, education, finance, food, human-nature relationships, marine and freshwater, protection, and youth. And if you look at the challenge called the human-nature relationship, we as the Man in the Biosphere community, as UNESCO, have a leading role in responding to that challenge. Our colleagues working in education are likewise contributing to the education challenge. Our colleagues working in the Intergovernmental Oceanographic Commission are contributing to the marine and freshwater challenge. So we have a strong say in these challenges. But as biosphere reserves, the relationship between people and nature is where we can make the greatest contribution. A multi-partner trust fund has been set up to support activities under the decade. There is a restoration factory which provides a mentoring and business incubation support. This was launched in Kenya, assisting entrepreneurs and businesses in developing business models that focus on the restoration of landscapes. So there is a outreach to businesses as well. I'm going to pass to the more detailed discussion over just a couple of minutes about the panel, which is directly our response to the challenge on the human-nature relationship. You can see on the screen here, just as a last slide, the next sort of things that will be happening under the decade. We will have a call for young champions. We will have an action plan for the 12 challenges approved and published. Partner network will grow. We will have a strategy for the trust fund, more restoration flagships, digital hub,
and a framework for monitoring of ecosystem restoration. So lots of things being planned for the remaining years of the decade. And now, a few slides on our human nature pathway panel. And I put a picture of a panel on the screen. You can see Professor Adshola there. You can see myself there. That's not the human nature panel, but it is a panel, and it was a panel that served to announce the process of establishing our human nature pathway at COP15 in Montreal. The idea of establishing a panel has its origins in the strategy of the UN decade. The idea is to establish a platform for discussion that will ask, pose, and address with some tangible outcomes a set of core questions on humanity's role in establishing a healthy and harmonic relationship with nature. This panel will be composed of a multidisciplinary team of thought leaders leading cultural voices, environmental activists, indigenous peoples, scientists and experts, and opinion makers. The idea is not to have a panel solely of ecologists or restoration experts, but to draw on people from all over the world with different perspectives, to bring them together to think, how do we address our relationship with nature? How do we improve it? We know something about this in the MAB community. UNESCO will serve as the secretariat of the panel in partnership with the two lead agency, and the initial period of its work will be 2 years. The challenge that the panel faces is to understand humankind and nature not as two separate entities, but as an interconnected whole, and then to inspire everyone to take action. The idea is that the platform will not only provide inspiration, but it will define fundamental principles that will stand the test of time and enable the movement to continue its work beyond the decade and for centuries ahead. The idea is to aim for something ambitious. This panel should ask the questions that matter for the future of humanity and its relationship with nature. Those questions and the thinking about the answers should last more than 10 years. The idea is that these are the questions we need if we are going to secure a real transformational change towards restoration, not just of ecosystems, but a restoration of our relationship with nature. The panel will analyze how humanity has gotten to where we are now, which we heard from the chair just before. We are in a very difficult situation. How did we get there? How did we have a planet so degraded, pushed beyond its boundaries, threatening the ecosystem services that underpin our own survival? How did we get there, and how do we move from that situation? As I already mentioned, it will build on the global agendas, the existing commitments that have been made across the world. The panel will produce papers, public statements and engagement. It will do public meetings. It should reach and impact people across sectors, different backgrounds and knowledge systems. It should result in a higher public awareness through methods like documentary film features. It should result in agreements on tangible actions and responsibilities, and flagship programs that can address the questions posed by the panel. So the panel will ask the questions and then will take steps towards resolving them. To fully function and to deliver on its promise, the panel will need financial support. It is looking for that financial support among MAB partners, among the Decade partners. Partners are invited to support the panel for its meetings, for its activities. And what we really need is a teamwork spirit around this notion of the panel. Members will work together, the partners around them will work together to produce this discussion and these solutions. I'm going to end there just by saying the UNESCO Director General is at the moment in the process of approving the formal formation of the panel, after which it can begin its formation and activities, and we will keep you closely updated on that. Thank you so much for your attention, everyone. Merci. Yes, thank you.
Thank you, Hans, for your presentation, and thank you also, Mr. Chair, for your keynote speech, which was really inspiring. Just maybe one information and comments. Hans talked about the task forces of the UN Decade. There are 5, and the MAP program is part of 2 of them. One is a monitoring task force, and the other one is a best practice task force. And I think that monitoring and best practice are really themes that are relevant for our work in the Biosphere Reserve, so be aware of that. My second comment will be on the youth. First of all, I want to congratulate the youth representative for their presentation. Your comments and your recommendations are well taken, I think. I will follow up on that. And I want to stress that if there is one activity in the world that requires intergenerational approach, is ecosystem restoration. Because what you are planting today is not for you, actually. It's for your kids and your grandkids and so on. So it is an intergenerational activity, and I call upon all the youth to participate to this nowhere. And also, I want to inform you, but you may know that we have another decade, which is a UN Decade on Ocean Sciences, which is led by UNESCO. And when you talk about ecosystem restoration, don't only think about terrestrial ecosystems. There are also marine ecosystems to be restored. So these 2 decades, the UN Decade on Ecosystem Restoration and the UN Decade on Ocean Science, are strongly linked together. And at UNESCO, we are really working to make the link between these 2. So this will be my comments, and I'm really looking forward our presentation and our discussions on this ecosystem restoration. Thank you very much. Thank you so much. Now we still have like 5 minutes for our lunch. I can take like 2 question, comment, observation. If someone have some pending issue, you can ask the question or comment to all those presentations. And we will have another time after lunch to discuss first. Yes, Dr. Tony? Thank you, and merci. If you want, I can speak in French as well as in English, so that's not a deal. French or English? OK. OK, French. Merci beaucoup. Je remercie vraiment les présentateurs. Ça nous a ouvert des yeux, ça nous a reconfortés dans ce que nous pensions. Ma question est celle-ci. Il y a, je crois, la Guinée dans les présentations. La représentante de la Guinée a pu mentionner, par exemple, que la Guinée a pu avoir des fonds d'une agence. Alors, ma question à moi, c'est celle-ci, et c'est une question que je me pose pour maintenant et pour le futur. Comme je crois certains parmi les présentateurs l'avaient exprimé, nous relayons beaucoup plus sur des agences extérieures du continent ou même du continent. Mais je suis en train de me poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine stratégie? Et est-ce que nous ne devons pas beaucoup plutôt penser à une façon de pouvoir créer une certaine capacité de pouvoir réunir certains fonds qui pourront provenir, entre autres, je dis bien entre autres, de nos gouvernements. Il faut que nous puissions
engager nos gouvernements qui puissent réellement s'investir à cela. Parce qu'on ne pourra pas continuer à pouvoir compter sur les autres. Merci. Thank you. We have the last one, the lady, before the lunch, and the other will continue. Okay, now, let's start with you. Now, vous pouvez commencer. OK. Merci beaucoup. Moi, j'interviens par rapport à la présentation de Dr Sangaré de la Guinée. Il parle de service MAP. Je n'ai pas très bien compris parce que dans le cadre du programme MAP, le terme consacré, c'est des comités nationaux MAP qui se forment. Mais je vous ai entendu parler de service MAP et je me suis dit, bon, je vais demander parce qu'à mon avis, il faut se coller à la nomenclature du programme. Ça permet aussi de vulgariser aussi le programme. Et je reproche souvent aux gestionnaires du Sénégal que vous pensez parcs nationaux, mais vous ne pensez jamais réserve de biosphère. Et ça, ce n'est pas bien pour le concept de réserve de biosphère. La deuxième question, c'est par rapport au Niger. Mon frère Sanoussi, l'Aïr et le Ténéré, c'est 24 millions d'hectares. C'est la taille du Sénégal. Et je me suis posé une question. Hein? Non, je parle de l'Aïr et le Ténéré. 29 millions. 9 millions. Je crois que vous avez... Non, vous avez parlé de 24 millions. Le 24 millions, c'est le complexe WAP. W Niger, W Bénin et Burkina. Parce que je me suis posé une question, une aire protégée de la taille du Sénégal. Avec quel personnel vous allez gérer ça? Hectare, hein, ce n'est pas en kilomètre carré, c'est un hectare. Une dernière recommandation et ça c'est une recommandation que j'ai faite à l'endroit du nouveau bureau de AfriMap. Je crois qu'il faut déjà penser à élaborer un plan d'action sur les réserves de biosphère africaines en mettant un focus sur le renforcement des capacités. Parce qu'il y a nécessité de faire un renforcement des capacités sur certaines thématiques, au profit des gestionnaires des réserves de biosphère, bien sûr, mais également des comités nationaux MAP, sur certaines thématiques comme le concept des réserves de biosphère, les processus de désignation, le dialogue dans les réserves de biosphère, le zonage, la restauration écologique. C'est autant de thèmes sur lesquels nous pouvons travailler. Et ça permettra au bureau de ne pas être en léthargie. Parce que généralement, nous, on se voit ou on s'entend que pendant les assemblées générales. Et ce serait bien qu'on ait des sessions de formation, même si c'est des webinaires, entre les différentes assemblées générales des réserves de biosphère, et ça permettra de renforcer les capacités de nos membres. Je vous remercie. La dame va poser sa question dans une minute. On va répondre toutes les questions quand on va revenir. Et peut poser la question. Thank you very much. I really learned a lot in terms of what is coming in terms of biodiversity and restoration. It was very informing for me, not only in terms of what I do within MAB, but what I can do outside MAB as someone coming from the university, where I'm teaching classes on various aspects of the ecosystem. And having said that, the aspect that we are not really paying attention to, the real reason why ecosystems are not given any attention is the fact that you do not make money out of the ecosystem. And so when we are talking about the youth, I have a big time convincing them that this is worthwhile. So while we are debating on what are we going to do, we should think about how do you make money when you are restoring ecosystem, when you are trying to convince the youth to become involved in the modules that I teach on ecosystem, and also to get them engaged in the activities where we are looking after the ecosystem. First thing. And the second one is when we are talking about marine ecosystem, marine biology, we tend to forget that Zimbabwe, for example, is a landlocked country.
And in that wording, I would prefer if there is also addition of that freshwater aspect. In Hans' presentation, he talked about the freshwater ecosystems as well. So when we're talking about sustainability of ecosystems, marine ecosystem and freshwater ecosystems, a lot of people are depending on these freshwater systems. The Great Lakes of Africa, for example, a lot of fishing, tourist activity, so many other things we get from this ecosystem. Thank you very much. Thank you so much. Now, 100. We will have 30 minutes before other presentation after our lunch to discuss on those questions and comment. Please come back on time at 2 and we'll continue. Bon appétit. Bien, merci, c'est la pause. Et la séance de cet après-midi commence à 14 heures, c'est-à-dire nous n'avons qu'une heure. Il va falloir faire tout cela que nous allons faire rapidement pour revenir. Entre-temps, j'ai quelques désannonces à vous donner. Je pense que vous me suivez, vous m'écoutez. C'est en anglais. Hello all. For your social media, please post on the General Assembly. Please post on this General. Please feel free also to tag UNESCO, MAB, Instagram, Twitter for increased visibility. That is going to be very important. Very important.
On peut applaudir pour moi aussi. Merci, Joseph. Now, before our lunch, there was some questions related to sustainability or financing of MAP activities. There was also the issue related to youth integration in MAP, and the other main issue discussing was the question to doctor from Guinea. I'm not sure if he is already in the, are you here? Okay. Now, let's start by giving response, the answers to those questions, raised by many people. And after that, you can take again like 3 questions or comment. Then after that, we go again for some key presentation. The presentation will not be the same like the country report. No, there are some countries, like there is one from Senegal, Tanzania also one. It's the activity conducted related to ecosystem restoration. It can be the study, case study, or it can be also the activity implemented related to this ecosystem restoration. I have already 2. If there is another one who have the same presentation, can come and give 5 minutes. Then after that, now we'll continue with other presentation. For Rwanda, specifically for Gishwatende Mukura National Park, we have 2 presentations, one by Chief Park Warden, Anakle, and another one, I don't see Dr. Sam. Oh, you have Sam, another young Sam with, yeah, okay. Okay, now, let's go. Merci beaucoup. Par rapport à la remarque de M. Ngom, je dirais que c'est une remarque qui est pertinente. Je voudrais d'ailleurs faire comprendre à cette auguste assemblée que le service MAP Guinée est bel et bien le programme MAP de l'UNESCO. Vous savez, c'est un programme de recherche internationale. Quand il s'implante dans un pays, il s'adapte à la réalité du pays. Et le programme MAP, vous le savez très bien, l'UNESCO n'est pas un bailleur de fonds pour ce comité. Et la Guinée en a fait une priorité. Alors, nous avons demandé à ce que l'État nous accorde au moins une subvention d'équilibre pour nous permettre de fonctionner, parce que vous avez vu déjà dans mon exposé le personnel qu'on a, hein, un personnel jusqu'à 25. Alors il est tout à fait normal que nous recevons, que nous bénéficions d'une subvention de l'État pour nous permettre de fonctionner. Mais le comité en tant que tel ne pouvait pas recevoir cette subvention. Alors il fallait apporter certaines modifications par rapport au statut pour nous permettre de bénéficier de la subvention. Donc au lieu du comité, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a pris un acte, érigé le comité en service national, permettant à ce service de bénéficier de la subvention d'équilibre pour son fonctionnement. Donc c'est la raison pour laquelle on est un service national qui a un directeur qui est nommé par arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et je voudrais encore vous rappeler que le service national MAP de Guinée, comme je l'ai dit tantôt, relève du ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, ça dit précisément la direction générale de la recherche scientifique. Donc c'est cette précision que je voudrais apporter. Et parce que je pense que c'est dans plusieurs pays aussi, on a des sérieux problèmes avec le ministère de l'Environnement, surtout quand il s'agit de la gestion de ces réserves de biosphère. Donc il fallait rendre le service autonome, administrativement et financièrement. C'est la raison pour laquelle on est allé au service national. Donc c'est bel et bien le programme MAP de l'UNESCO. Je ne sais pas si M. Ngombe est satisfait de la réponse. D'accord. Merci beaucoup. Un autre commentaire?
il y avait la question de savoir... Oui, Aline. Merci. Je vais répondre à Tony en français. En ce qui concerne ce que vous avez dit sur la nécessité d'impliquer les États dans le financement du réseau, effectivement, je pense que c'est un point qui a été discuté et qui a été depuis très longtemps identifié par le réseau comme un point d'achoppement. Et donc, c'est pour ça que dans le statut et dans les règlements, il y a cette directive, je vais dire, de demander à chaque pays de contribuer. Ce n'est pas une grande somme, hein, c'est $1000 par an. C'est rien pour un pays, c'est rien. Mais avec les petites rivières, on fait les grands fleuves. Et si chaque pays pouvait contribuer $1000 par an, ça pourrait donner déjà à votre réseau un budget de presque $35 000 par an. Avec quoi on peut faire quelque chose. On ne peut pas faire grand-chose, mais on peut déjà commencer à faire des choses. On peut accumuler les contributions. Les contributions ne sont pas limitées à $1000. Vous pouvez contribuer plus. Donc ça, c'est déjà un cadre dans lequel on peut demander aux États de contribuer. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a très peu de pays, très peu de nos comités MAB qui ont pu vraiment mobiliser les gouvernements pour donner cette contribution. Mais ça, c'est déjà là. Et l'autre grande initiative, c'est le fonds AfriBioFond, qui est une initiative qu'on essaie de mettre en place déjà depuis plusieurs années et qui serait un fonds, alors là, bien plus important que celui dont je viens de parler, mais qui, lui, va se baser sur des apports extérieurs. Voilà. Mais je pense que avoir au niveau d'AfriMab des contributions de chaque pays régulièrement chaque année, ça peut déjà contribuer à un fonds de démarrage de certaines activités. Merci. Merci. Je vais donner aussi la parole. Mais ça, c'est vraiment très important de discuter sur ça, parce que la contribution de $1000 par an par pays, la question, de ma part, la question c'est pourquoi les gouvernements ou l'État ne veulent pas contribuer. Ils ne trouvent pas l'importance de MAP. Il y a d'autres choses semblables au MAP. Exactement, on devrait savoir pourquoi les gouvernements ne sont pas intéressés de contribuer les $1000. Je pense que, OK, on peut continuer, mais ça, c'est une question qu'il faut chercher la solution de savoir pourquoi. Il y a un collègue là-bas. Good afternoon. I don't know whether it will be a comment I'll make on the same issue of contributions. I think the challenge we're having as members is our governments need invoices for us to be able to pay to. So for AfriMab, I think we have had, since last year, a problem of how do we get an invoice to pay towards, because there are systems that we use to pay. We can't just say this contribution is going to AfriMab. There should be an invoice or a document that shows to that effect. We are ready to pay, but we need to have that in the system. Thank you. Yes, Madam. Then after. Sorry, it's not a dialogue, but we did send the invoices to all the countries. I think that you all received them. So if you didn't, just let me know. I will send it to you. But we did send the invoices to all the countries. Thank you. Yes. All right, thank you. I just wanted to comment on the question that was asked about the managing a large area. I think if I got you well, the 1 million hectares, how you do that. And I wanted to say that South Africa is an example of that. I come from the Kruger to Kenyan biosphere, which is 2.4 million hectares. What we've done is we've divided the biosphere into 4 clusters. And just to give you some statistics, we're working with 96 villages or communities. We're not doing any work inside national parks
or protected areas, we're working in communities. So we've got 4 clusters, and in each cluster, we have a project manager who manages that particular cluster. And at the end of every week and every month, they give the information back to the main office. So it is very possible, and then we are strong in partnership. So in our partners in managing the landscape, we use municipalities, we use the traditional authorities as well, who we have monthly reports and meetings with on what's happening on the ground, because we can only monitor and report, but the implementation of it, sometimes we do not have the mandate to do that. So we take the reports to the mandated authorities, which we're supporting to implement the different projects. So in total, we're implementing 42 projects in 96 villages. So it's possible if your governance is good and in place. Interesting. Afternoon. My name is Makoni, and I'm the director of Vembe Biosphere Reserve. So our Biosphere Reserve is actually bigger than his. I just wanted to emphasize on that. So I think the other challenge that so I'm used to working with young people. Let me stand up. So I think the other challenge that we face in the map, I'm happy because me, I'm an implementer here. Me and Vusi, we work on the ground. I think they report to some of the people here like Vongani, who are more at a higher level. But this platform, I wish it could also happen to people on the ground. That's where the message is supposed to happen. Because many of the presentations that have been done, they're very good, but most of the things about national park. A biosphere is not a national park. I was late yesterday, we arrived late, but I think that was a good platform to start so that as we discuss with colleagues over tea, you can see that our definition on how a biosphere should run is different from country to country. And that's why the message is not coming out. How do you tell the message when, if you go to Zambia, it's different. When you go to Malawi, it's different. Okay. So I think what I just wanted to say is that when it comes to that, fundraising, a lot of people are complaining about fundraising, that there's no money. Because you're applying as government, and very few people outside, especially external, would fund government. Many of these projects, they will tell you want to work with NGOs, people who are outside. So the emphasis also should be on people or livelihood strategies outside the protected areas. That's what I wanted to highlight. And also emphasize on the biosphere, we should let it grow. It's not just because you're from the Department of Environment, then it's yours, or you're NATCOM, but having stakeholders representing, participating. That's how we transmit the message down there to the villagers, as you were saying, that the chief, in our case, is part of in the committee, subcommittee. So the chief also knows that I am part of this landscape. So that's how we transmit it. But if we keep it at a higher level, when no one on the ground understands or participates, it will always be a challenge to send the message. So let's get more people involved, so there's a comment, in the management of the biosphere reserves. That's all I wanted to say. Thank you. Maybe just a reaction to the manager of MB. Indeed, and the MAP committees should be multi-stakeholder committees. And this AfriMab gathering should be as it should be on the ground. So we are welcoming participation of people living in Biosphere Reserve in this gathering. It is not an institutional gathering. Of course, you have to have the national committees, but the other stakeholders are most welcome. Civil society, individual living in Biosphere Reserve. It's a platform which is open to all the stakeholders in Biosphere Reserves. Thank you. OK. On va commencer. Oh, yes. Maman Africa. Merci. Je voudrais indiquer que pour ce fonds-là, c'est une manière aussi au pays
de dire qu'ils animent bien leur comité MAB, les programmes MAB, qu'ils ont saisi le bien que l'UNESCO nous a aidés à avoir. Maintenant, nous, les membres des comités, nous avons un rôle d'explication, de sensibilisation à faire auprès de nos responsables dans les pays. Il y a le gouvernement, certes, mais il n'y a pas que le gouvernement. On a des institutions. Chez moi, par exemple, l'Office ivoirien des parcs et réserves va payer. Ils sont en train de le faire en ce moment. On va le faire tour à tour chaque année. C'est une stratégie quelqu'un a parlé de stratégie. Ce n'est pas seulement le gouvernement, le ministre, les institutions qui sont dans les pays, les partenaires. Nous, on a l'habitude d'être, par exemple, appuyés par la GIZ pour ce genre de choses concernant les institutions de l'UNESCO ou d'ailleurs. Ils le font comme leur part. Donc, vous pouvez aussi voir de ce côté-là. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter pour dire que ce n'est pas seulement le ministre, mais il y a les institutions. Par exemple, chez moi, c'est une institution du pays qui est en train, qui a dit non, qui s'en occupe. Et quand ils le font, ils le font. Ce n'est pas la première fois qu'ils payent les parts de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Aller auprès des partenaires aussi, qui ont l'habitude de vous appuyer. Quand je dis ça, la GIZ m'écoute là-bas. Bon, de l'OIP. Merci. Merci beaucoup. Je pense que mes collègues, mes frères camerounais sont ici. J'aime et j'apprécie beaucoup Jean-Michel Kanka. Un jour, il a voulu donner les détails de là où il habite. Il dit que tu passes la station, tu passes Manjunga, tu montes. Maintenant, les policiers, les commissaires lui ont dit que non, 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 ça c'est trop. Quand il a voulu lui demander encore de revenir, il dit que tu les tombes dans le même piège. C'est-à-dire, nous, quelquefois, on dit qu'il faut que le gouvernement, l'État, soit responsable de financer ce genre d'approches. En outre, on dit encore qu'il faut que les organisations internationales doivent aussi contribuer. On reste au milieu, on ne sait pas qui exactement s'adresse à qui. Par exemple, les comités membres, si les gouvernements doivent contribuer, et si les organisations de conservation peuvent contribuer dans les activités, mais pas dans les fonctionnements. C'est ça. Je pense que Fidel qui est là, qui travaille au GVTC, pendant la pause, vous pouvez lui approcher, il peut vous dire comment ça commence à fonctionner le GVTC. Les partenaires peuvent donner les fonds pour les activités, mais tout ce qui est lié au fonctionnement des GVTC, ça vient au pays. Les pays doivent contribuer pour le fonctionnement. Je pense qu'il y a des approches, il y a des expériences qu'on peut partager et on pourra finir à avoir la solution qui est durable. Je vais appeler, on applaudit. Merci beaucoup. Je vais dire qu'il y a Tanzania. You have the one case study. It's case study. Yes. Who else? Senegal. Do you have one? No. Do you have one? Yes. Senegal. And after that, now we will have the two presentations from Rwanda for Gishwati and Mukura, where we will be tomorrow. I hope with this problem of landslide yesterday, the road will be okay, because today was not easy to reach Gishwati, but I hope we'll be there tomorrow. Then let's start by Tanzania, then Senegal, then after that we'll have presentation from Sam, Dr. Sam. Don't be surprised to see the young Sam. And after that, we'll have an athlete, the chief warden of Gishwati Mukura National Park. Thank you.
It's not the one. Close this. It's not the one. That's the country report. Case study. Yes, open that. Let me see. No, close this. Why I don't see there? Thank you very much, moderator. When we received the letter for invitation, there was the issue of case studies, and we had actually two, but because of time, we chose one, case studies on ecosystem restoration, if I'm correct. So Tanzania is on the western side of the Indian Ocean, and therefore we have a long coastline from Tanga to Mtwara. And in that case, it means we have a lot of ocean activity, natural activity. And one of the phenomena that we experience is beach erosion. Our beaches, we have beautiful beaches. For those who have been to Tanzania and you have gone to Zanzibar, you have experienced. But we are also tackling natural phenomena that is affecting the beaches. And sometimes, as the National Environment Management Council, moderator, how much time do I have, please? 10 minutes, okay. As the National Environment Management Council, we identify some of the problems, but some of the problems are brought to us by the stakeholders. So one case was brought to us. This is the Mbweni Beach erosion. So we decided to apply, to do what we call an applied assessment, applied research and assessment, meaning that it's not just an assessment, we also identify applicable, practically applicable solutions to restore the ecosystem to its natural original status and so on. So the Mbweni Beach area, although we have a long coastline, but the Mbweni Beach area had a particularly different issue because erosion was too much there. You will see pictures as we go ahead. So the first thing we did, we had to establish first a mechanism to approach the problem. And because many institutions are involved, as you may all know, we have different sectors involved with the ocean. So we had to create a multi-sectoral team, including the Navy, the Army, and so on, because they also have their approaches and their activities in the ocean. But again, we had to do a ground truthing. This is now let's say, the designing of the methodology. So ground truthing means you go to observe, to physically see what the problem is and the extent and so on as experts, because the ones who brought the issues are normally the citizens, but as experts you must go and see. But we also noticed and realized that we had different studies of the past, so we had to review also what was seen in the past and what was suggested and what was implemented and why was it not implemented if not implemented. Then we designed the assessments, of course, both qualitative, experimental, we had to go geological and so on. And statistical, we also had to go to meteorological and so on. So we had to design using different methodologies. For those who have gone through research methods, you understand. Then identify and develop workable coastal erosion adaptation solutions. Now this is what brings in the solution. So it includes short-term, mid-term, and long-term to be adopted to solve the problem. Then developed a bill of quantities and a budget and so on, because the reporter included an area where we had different institutions. So it means institutions had to implement, not us, but as experts we had to identify and advise. And then of course reporting. You write a report and do the same. So our findings, because I have 10 minutes, all assessments, past and the one we conducted, revealed that the coastal erosion problem chronic persisted since the since the 1980s. I will show the extent with some pictures afterwards.
But the more serious rates of coastal erosion exceeding 2 meters per year were being experienced since the year 2000. So every year, the shoreline was receding inland 2 meters at least per year. Again, field evidences of wave erosion along the Mbweni sites were also exemplified by uprooted coconut trees and other trees, exposed tree roots, and actual collapse of degradation of man-made structures. The shoreline had receded inland by 4.5 meters in some areas, other areas 2 meters, other areas 6.9 meters. So it depends on the impact of the waves and so on. But the major causes, one was increased wavelengths due to increased wind speed. We have winds coming from Mozambique, down from Mozambique coming towards Tanzania. So these ones come with force and they create some wavelengths that hit the shoreline, creating, that was one reason. Second reason, lack of keystone ecosystems. These are nature-based ecosystem like mangroves, fringing reefs, and seagrass, meadows, and so on. Once they are lacking, it means the soil or the beach is bare, so it is more vulnerable. Then we have anthropogenic activities. We have people mining sand in seasonal streams, which supplies siliciclastic sand to the beaches. You know, the beaches sometimes receive sand from the streams nearby. So if these streams are not, if the sand in those streams is extracted, then we have nothing supplied to the beach. And when it came to the winds, we realized that June in almost every year, we had this problem of winds increase at that area, as you can see, which are the ones now causing. And this is according to our meteorological department, in a weather station near the Kunduchi site. And then this again, a depiction of the wind effect. You can see how at the 6th month, that is June, the winds are high. Again, this is how much human structures have been affected. Whatever you are seeing there is a structure belonging to a Jeshi la Kujenga Taifa. This is JKT. So it's part of the military. So the shed you are seeing nearby is actually covering a swimming pool. The swimming pool is only a meter left before it can be taken by the erosion. So these are some of the findings. And if you can see, I don't have a pointer. I don't know how to get a pointer in this computer. Yeah, I have it. If you can see my cursor, this is the year 1987. This is the pink color. Is the year 19. This is where the beach, the shoreline was. But it had receded to the year 2022 by 6.29 meters. This is at this point. And it depends on the impact. So at this point is 0.76. So it depends on the impacts of the winds. So you can imagine now this is where you saw the swimming pool. This is the place. The swimming pool was just near here. So with time, it means the whole structure will go. So how do we restore? We identified several options. You can do nothing, or you can protect, or you can accommodate, or you can retreat. But doing nothing is exactly where we are. So we cannot stay there. We have to do something. Protecting is an option. Accommodation is an option. Retreating. So two options were dismissed. Doing nothing was dismissed. And again, retreating was dismissed because the ocean will still follow you. So we remained with protect and accommodate. So several measures were identified. One of them is vertical seawalls. How many measures we had? Several. One, vertical seawalls. Second, revetment structures, where water speed will be reduced by maybe having stones and so on. Again, bulk heads were also recommended. And then we have groins. And finally, we had reef breakwaters. We were quick to dismiss groins. Why? Because the area is also a recreation area.
So once you have this, they destroy the aesthetic value and the space for recreation. So we didn't opt for it, but there's also a tendency that when you have this, when the water breaks, it goes with the sand near the beach. It might create some other erosion behind it. So this was dismissed. And then when we also looked at what we call nature-based solutions. Because remember we said that we were missing keystone ecosystem elements. So one of them is the growth of mangroves. These three pictures are mangroves. But some studies indicated that the stimulation of the growth of coral reefs was one way also to help. So these were also identified and proposed. Now, we took these reports and advised relevant stakeholders, including the military, so that they can apply these solutions. And application is in progress. How many minutes am I left with? I'm done. Thank you very much. I think I've used my 10 minutes effectively. Thank you. Senegal. Don't you worry, we will have time to ask some questions to those presenters. Ça, c'est le rapport national, c'est pas ça. Il faut prendre ici. Présentation à faire. Ok. Pour avancer, c'est ça. Ok. On peut y aller. Bonsoir à tout le monde. Nous allons vous faire part d'une expérience de restauration issue que développe actuellement le projet de renforcement de la coopération transfrontière pour une meilleure gestion et restauration des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal, qui est partagé entre la Mauritanie et le Sénégal. Et je vais parler de la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal, qui est un rappel que vous connaissez tous. Également du projet de renforcement de la coopération transfrontière pour une meilleure gestion et restauration des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal. Et en dernier lieu, je vais parler de l'appui à la restauration des écosystèmes dans la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal. La réserve de biosphère du delta du fleuve Sénégal, comme nous le savons tous, nous avons ici la carte avec un zonage qui a été fait depuis 2005 et qui certainement va évoluer cette année parce que nous sommes en train d'actualiser la cartographie. La RPTDS couvre une superficie de 641 768 hectares du delta du fleuve Sénégal, incluant des zones continentales et marines. Elle fait environ 29% de la Mauritanie et 71% du Sénégal. Elle est désignée comme réserve de biosphère transfrontière dans le cadre du programme pour l'homme et la biosphère, le MAP, depuis le 27 juin 2005. Elle englobe un ensemble des protégés centrales ainsi que des zones tampons et de transition. Elle a été établie comme un moyen d'intégrer les considérations environnementales, sociales et économiques tout en conciliant la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources naturelles.
Nous avons ici des images des activités que font les populations dans la réserve de biosphère avec les femmes qui s'activent dans l'artisanat, d'autres qui sont dans la récolte des nénuphars dans les plans d'eau. Et il y a également ce qu'on appelle des crevettes qui ont été pêchées par les populations dans la réserve de biosphère. Et de là, je vais parler des aires centrales très rapidement. Nous avons ici, au niveau, toujours dans le zonage, nous avons en bas les cartes des différentes aires protégées qui constituent les noyaux centraux dans la réserve de biosphère. Et nous avons le parc national du Djaouling en Mauritanie, le parc national des oiseaux du Djoudj au Sénégal, le parc national de la langue de Barbarie également au Sénégal, la réserve spéciale de faune de Gumbel au Sénégal, la réserve spéciale de faune de Ndiaël, toujours au Sénégal, et la toute dernière réserve de Toj, et une partie de l'aire marine protégée de Saint-Louis, toujours au Sénégal. Il faut dire que tous ces aires qui constituent les noyaux bénéficient d'un statut légal de conservation, et ceci pour faire face à la pression de l'homme sur la nature. Les zones tampons, elles sont constituées des dunes en Mauritanie, des dunes côtières. Il y a également la RNC de Gandon au Sénégal, les forêts classées de Pal, de Makadiama, de Tilène, de Massarafoulan, et une grande partie de l'aire marine protégée de Saint-Louis qui constitue les zones tampons. Nous allons également parler de la zone de transition, et là ce sont les agglomérations urbaines de Saint-Louis, de Richard Toll, de Kermassène et de Ndiago principalement. Il y a également les périmètres irrigués comme les cassés rizicoles de Dieuze, de Lamsar à Saint-Louis. Et nous avons une partie, et la ville de Saint-Louis qui est classée site du patrimoine mondial depuis 2000 à raison de son passé prestigieux et de la richesse de son patrimoine architectural et culturel. Donc de là, nous avons fini de ce rappel sur la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal, et nous allons peut-être faire une petite présentation du projet de renforcement de la coopération. Ça, c'est une affiche du projet qu'on va essayer de parler ici. Projet de renforcement de la coopération transfrontière pour une meilleure gestion et restauration des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est un projet GEF, un projet de grande envergure financé par les fonds fiduciaires du FEM. Et comme objectif stratégique et domaine d'intervention du FEM, ce sont les eaux internationales. Et la priorité pour l'UICN, qui est notre agence de mise en œuvre, c'est la priorité eau. Et la portée géographique, c'est la Mauritanie et le Sénégal. Et comme agence de mise en œuvre, nous avons l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et les agences d'exécution sont la direction des parcs nationaux au Sénégal et la direction du parc national de Djaouling en Mauritanie. Toutes ces deux directions font partie des ministères de l'Environnement et du Développement durable. Le projet fait 3 ans. Nous avons démarré depuis mars 2022. Ce n'est que l'année dernière. Et nous allons certainement terminer en mars 2025. Donc, l'objectif global du projet est l'amélioration de la gouvernance, de la gestion des écosystèmes et du développement socio-économique dans la RBTDS. Donc, pour atteindre l'objectif du projet, celui-ci sera mis en œuvre par le biais de 3 composantes que nous allons vous présenter ici. La composante 1 est appelée gouvernance de la RBTDS, qui vise à renforcer et rendre fonctionnelle la gouvernance et la gestion de la RBTDS. La composante 2 est la gestion intégrée et restauration des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal, qui constitue une part importante dans ce projet-là. Si nous regardons, l'essentiel des ressources sont vraiment vouées à cette deuxième composante qui vise à faire progresser la restauration des écosystèmes et la gestion intégrée des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal. Et en troisième composante, nous avons la coopération scientifique, l'acquisition et le partage des connaissances et la surveillance, le suivi et évaluation des écosystèmes. Cette composante reconnaît l'importance de promouvoir une approche intégrée de résolution des problèmes pour relever les défis auxquels sont confrontés la réserve de biosphère. Et de là, nous allons parler de l'appui à la restauration des écosystèmes dans la réserve de biosphère transfrontière. Nous avons 2 résultats principaux que nous voulons atteindre à l'issue de ce projet. Les écosystèmes critiques et les habitats clés seront gérés de manière durable pour protéger les ressources en eau
les forêts et la pêche et améliorer les services écosystémiques. Et l'autre résultat, c'est que les parties prenantes et les mécanismes de gestion de la RBTD sont mobilisés pour parvenir à une meilleure gestion des ressources naturelles et démontrer des pratiques durables. Pour cela, le projet est en train de s'attaquer aux pratiques préjudiciables et non durables, de soutenir le développement et la mise en œuvre d'activités qui contribuent à la restauration et à la gestion des écosystèmes, tout en automisant les populations et en améliorant leurs moyens de subsistance. Pour ce faire, il y a la mise en œuvre d'actions qui sont menées sur le terrain. Comme je l'ai dit, nous n'avons commencé qu'en mars 2022 et bien après même, mais nous sommes dans des actions comme l'utilisation d'un processus participatif pour identifier et prioriser des sites de captage au sein de la RBT qui nécessitent une restauration pour maintenir et améliorer les avantages partagés. Comme deuxième action, nous avons la sélection d'au moins 4 sites de captage au niveau de la RBT pour élaborer des stratégies de restauration appropriées. Et nous travaillons dans l'engagement des parties prenantes de chaque bassin ou bien site versant, de chaque site ou bien bassin versant pour élaborer des plans simples et locaux de gestion de restauration. Nous sommes toujours dans les actions, nous sommes dans l'identification des compétences nécessaires pour mettre en œuvre des plans simples de gestion et de restauration et identifier les lacunes en matière de capacité qui doivent être comblées par le biais de la stratégie de renforcement des capacités qui est développée dans la composante 1. Il y a également le soutien à la mise en œuvre des actions prescrites dans les plans locaux et l'application d'une expertise technique et d'un processus participatif pour élaborer et prioriser sur la base de critères établis sur lesquels nous sommes en train de travailler, des stratégies de gestion et d'utilisation durable des ressources naturelles qui contribuent aux objectifs de conservation et de développement durable sur le terrain de la RBTDS. Toujours dans les actions, nous sommes... Donc, toujours dans les actions, nous sommes dans l'identification des compétences nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies de gestion et d'utilisation durable dans les sites pilotes qu'on avait identifiés dans les sites captage et identifier les lacunes en matière de capacité qui doivent être comblées par le biais toujours de la stratégie de renforcement de capacité. Il y a le pilotage et le renforcement des initiatives d'application des stratégies de gestion et d'utilisation durable au sein de la RBTDS. Il y a également des actions d'analyse des chaînes de valeur des produits liés à l'eau, aux ressources naturelles issues de la réserve de biosphère pour permettre aux populations de mieux restaurer la ressource. Et enfin, nous sommes sur la sélection d'un ensemble de produits basés sur les ressources naturelles pour le développer sur le marché à travers la mise en place d'un système de garantie participatif qui sera envers les populations, essayer de les aider à avoir des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de moins faire pression sur la ressource et de mieux faire une restauration. Il y a également l'identification des besoins en capacité des parties prenantes locales pour mettre en œuvre les initiatives génératrices de revenus inclusives et durables et identifier les lacunes en matière de capacité qui doivent être comblées par le biais de la stratégie toujours et le plan d'action de renforcement de capacité, toujours dans la composante 1, j'en avais parlé, qui est très important dans ce projet parce que ça va permettre de déterminer quels sont les axes sur lesquels on pourra travailler pour mieux conserver la biodiversité. Et en dernier lieu, nous avons la mise en œuvre pilote d'initiatives génératrices de revenus à l'aide de mécanismes et de financement innovants. C'est ce que nous avons, les images que nous avons en bas, comme les femmes dans la transformation qui sont là. Et de là, je vous remercie de votre attention. Good one. Now I call the 3 remaining Côte d'Ivoire, Arcos, and the Chief Warden of Gishwatimo National Park. Come here. We have a nice place for you here. We start with Côte d'Ivoire.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis Mamadou Koroma, je suis le chef de délégation de la Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter une étude de cas sur la restauration des écosystèmes dans la Comoué. Et c'est pour cela que je suis avec M. le lieutenant Vincent. Le comité de base qui est ici, il est présenté par Mme Gose Toao Martine et en collaboration avec le colonel Tolo Sama Adama a mis en place cette structure. Et c'est pour cela que je vais vous introduire M. le lieutenant Vincent pour vous présenter la restauration de la réserve de marbre de la base de Comoué. Merci. Merci bien, docteur. Merci. Je suis le lieutenant Nguessan Yao Émile. Je suis ingénieur des eaux et forêts. Je suis gestionnaire des réseaux de biosphère, précisément le parc national d'Akomoué, voilà, situé en Côte d'Ivoire. Et donc, permettez-moi ce soir de vous présenter une activité réalisée dans le cadre de la restauration des écosystèmes de la réserve de biosphère du parc national Comoué. De la Comoué, il s'agit de l'aire centrale qui est le parc national Comoué. Voilà. Et cette activité a consisté à restaurer des zones de fouilles abandonnées dans l'aire centrale qui est de la réserve de biosphère qui est le parc national d'Akomoué. Alors, comme plan de présentation, je vais vous parler du contexte après la présentation de la réserve de biosphère de la Comoué, des activités réalisées, des résultats obtenus et des perspectives. Il faut dire que l'aire centrale de la réserve de biosphère a une superficie de 1 149 000 hectares. Et comme la plupart des réserves de biosphère de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, ces réserves de biosphère font face à certaines agressions, dont les plus importantes sont le braconnage et l'orpaillage. Alors, l'Office ivoirien des parcs et réserves, gestionnaire principal des réserves de biosphère de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le comité national MAB, les structures de recherche, les populations locales, les partenaires de développement, a mis en place un système de gestion efficace et durable qui a permis de réduire les agressions au niveau de la réserve de biosphère. Alors, des réflexions et actions ont été menées ensemble avec la population en vue véritablement de permettre la régénération des sites qui ont été dégradés par l'orpaillage dans la réserve de biosphère à travers les opérations de remplissage des trous qui ont été creusés. Pour ce qui concerne la réserve de biosphère de la Comoué, il faut dire qu'elle a une surface totale de 1 155 330 hectares. Cette l'aire centrale, qui est le parc national d'Akomoué, lui, il a une superficie de 1
149 000 hectares. Il y a des zones tampons qui sont constituées de forêts classées, hein, des sites de Montingui et de Warigué qui sont des sites qui sont dans le domaine rural. La réserve de biosphère de la Comoué est à cheval sur trois régions, 6 départements et 20 sous-préfectures. Elle se trouve entre la savane soudanienne et les formations forestières du domaine guinéen. Voilà, vous voyez un peu sur la carte, voilà cette réserve présentée. Et donc, les forêts classées et les sites de Montingui et de Warigué, les sites de Montingui et de Warigué, situés dans la zone tampon, constituent donc une zone d'espace naturel très importante sur le plan écologique et touristique. Ok, donc voilà un peu ainsi présenté la réserve de biosphère. Nous allons passer au grand 3, l'activité qui a été véritablement réalisée. De quoi s'agit-il? Il s'agissait d'évaluer, puisque je l'ai dit, dans les réserves de biosphère de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, il y a des agressions et les principales agressions sont l'orpaillage et le braconnage. Et donc, au niveau de la réserve de biosphère de la Comoué et au niveau de l'Est central, qui est le parc national de la Comoué, il y a aussi ces activités, ces agressions, surtout l'orpaillage. L'orpaillage, je voudrais préciser que ce ne sont pas des mines qui sont installées, mais ce sont des petits trous d'environ 1 mètre de profondeur, souvent qui sont creusés par ces orpailleurs-là, avec des machines de détection de métaux. Et c'est comme ça que les gens évoluaient. Donc, il s'agit pour nous ici de faire l'évaluation de ces sites qui ont été orpaillés. Voilà, c'était une activité pilote. Voilà, l'évaluation n'a pas été exhaustive sur toute l'étendue de la réserve de biosphère, mais on a commencé dans une zone qui est dans la zone de Bouna. Donc, on a fait une évaluation de ces surfaces dégradées par les drones que nous disposons. Ensuite, nous avons eu à faire une tournée de mobilisation des populations de la réserve de biosphère pour vraiment les amener à contribuer à la restauration. Et quand nous avons fini ces tournées dans plusieurs villages de la périphérie de la réserve, nous avions passé maintenant à l'acte qui est le remplissage de ces trous. Et vous voyez un peu, vous voyez les images, la première image qui montre un peu comment est-ce que se présentent ces trous creusés par ces orpailleurs, et les deux autres photos qui montrent un peu l'activité que nous étions en train de faire, qui est l'activité vraiment de restauration. Et quand nous avons fini cette activité de restauration, nous sommes passés à une autre phase de la sensibilisation, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de faire de la restauration et laisser les gens venir recoloniser ces sites qui ont été restaurés. Et donc, nous sommes passés et nous avions vraiment demandé l'appui de la population afin de nous aider à maintenir ces zones qui ont été restaurées. Et c'est environ 15 hectares que nous avons pu restaurer pour le moment. Et donc, qu'est-ce que nous avions obtenu comme résultat? Cette activité s'est déroulée pratiquement dans la saison sèche, la période de décembre à janvier. Et donc, quand nous avons fini cette activité, après la saison de pluie, nous avons contacté une étudiante, une doctorante, qui est partie faire l'évaluation des sites qui ont été aménagés. Et donc, comme résultat obtenu, nous avons constaté qu'il y a une bonne performance de reconversion des sites à couverture herbacée. Aussi, il y a eu la recolonisation progressive en espèces pionnières. Et ce qui était intéressant pour nous aussi, c'est que la faune a repris, a commencé à recoloniser ces zones qui étaient autrefois orpaillées et qui ont fait que la faune était un peu dispersée. Alors, comme perspective, nous entendons de poursuivre ces activités-là. En tout cas, comme je l'ai dit, l'activité n'est pas sur toute l'étendue
de la réserve de biosphère. C'est une phase pilote dont nous espérons continuer. En deuxième point, nous souhaiterons aussi acquérir certains équipements, tels que les drones de grande capacité, parce que vous avez des superficies de plus d'1 million d'hectares. Il faudrait qu'on puisse avoir aussi ces éléments-là pour pouvoir vraiment nous aider à faire un point global de ces sites qui ont été vraiment empaillés. Et en dernière position, c'est toujours d'intensifier de façon continue les opérations de surveillance et des activités de sensibilisation dans la réserve de biosphère de la Comoué. Sur ce, je vous dis merci. Voilà. Excusez-moi, mais le temps qu'on installe l'autre, je voulais compléter les informations. En matière de matériel innovant, il faut dire qu'au niveau du parc national de la Comoué, au niveau de la réserve de biosphère, on a formé 2 pilotes d'ULM. Et on a acquis avec les bailleurs aujourd'hui, on a un ULM pour survoler et veiller sur l'intégrité de la réserve. Voilà, c'était pour ajouter ça. Ok, merci. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je réponds au nom de Festus Maniriho. Je travaille pour l'ARCOS. L'ARCOS, c'est une organisation qui travaille pour la conservation de la biodiversité dans le rift albertain. Évidemment, ma présentation devait être délivrée par le docteur Sam, mais il était ici hier et il a eu des problèmes de santé. Il a attrapé le flou, la grippe. Donc, on n'a pas pu vous rejoindre, mais je suis là pour lui. Évidemment, ma présentation va s'articuler sur un projet de Ecosystem Restoration. And je m'excuse, si vous permettez, je peux donner ma présentation en anglais. So my presentation actually, it's about presenting you about one of the ecosystem restoration project entitled Building Resilience to Climate Change and Sustainable Agriculture Value Chain in agrosystems around Mukura Forest and Lake Kivu Catchment Landscape, Western Rwanda. So the project, in short, is known as Murakira, to mean Mukura Landscape, Kivu Landscape. Pour la course, je suis chargé du programme de Climate Resilience and Green Development. I'm also the project manager. So the content of my presentation will be the background of the project rationale, project location, objectives, the target, the project approach and the structure of the project,
Then lastly, I will sharing with you the project progress. So before I continue, I want to make you aware of the main partners that we have been working together to develop this project. There is a government of Rwanda, and then there is AstraZeneca. Mostly, maybe many people know AstraZeneca in COVID time, but this is coming in as a funder, to respond to Paris Agreement. So they are trying to help our project as one of the sink of carbon. Then we have Circular Bioeconomy Alliance, for which we are a member and which actually connects us to the AstraZeneca. Then we have also Reforest Action, which is based in Paris, in France, and this actually is working as advocacy and technical aspect for carbon calculation. So allow me to take you through a bit of background of our course. Basically, our course is an NGO which has been created in 1995. And this was created by Dr. Sam. This time he was a young researcher doing his PhD in Nyungu Forest. And that time, we were actually coming out from the 1994 genocide against Tutsi. So even the ecosystems were also degraded and with less attention. So he got motivated and created this organization as a network of researchers. And it has been developing into a very big organization which got different awards, like this one from Mark Arthur Foundation in 2012. Then the NGO is registered in UK, but it has a head office in Kigali, and it's also having an operating office in Kampala, and we have been working in Burundi and in Congo, but sometimes due to some political issues, the office were closed and working through partners. So we have more than 100 staff, and majority is actually based on the ground. We have a good network of communities, which is more than 1,000 communities organized into farmers groups that we call Friends of Nature Association. And then we have a network and a partnership at local, national, and regional level. So to come back to Murakira project, basically this project is falling into the international and the national agenda to respond to the land and the forest degradation, which constitute a major environmental and socio-economic problems, especially in the northwestern part of Rwanda. And this actually is resulting from a high population pressure, which is leading to fragmentation of arable land, and it is actually pushing people to encroach the biosphere, Mukura and Gishwati biosphere. So the high dependence on agriculture for food and forest resources and for cooking energy and others has actually affecting biodiversity, but also affecting the agricultural practices and raising many problems related to the water and floods downstream of the rivers, including Lake Kivu. So the economy of these two districts which are surrounding Mukura Biosphere Reserve, I got a good news that tomorrow you're going to visit the Biosphere Reserve. It's actually a mountainous forest, which is now, the remaining part is more than 34 kilometers square. And it is actually surrounding these two districts, Rutsiro and Ngororero, and these two districts, the economy of the people surrounding that reserve, they are based on agriculture. So there is a kind of interference between their practices and with the forest. So this project actually is coming into to respond to those problems. So the project landscape actually is one of Rwandan's water tower, because it's actually like the origin of the Nile River in the east and the origin of Congo River in the west. So this Mukura as an ecosystem restoration project basically is trying to respond to the targets that has been set, responding to different international meetings that have been taking place in different corners of the world, like this Bonn Challenge
in Germany that was actually committed to restore more than 150 million hectares of deforested and degraded land by 2020 and 350 million hectares by 2030. So the government of Rwanda also has, through this challenge, has committed basically to restore more than 2 million hectares by 2030. So this project is coming actually as an ecosystem restoration to address several SDGs, but also to address climate change, adaptation, biodiversity laws, and to support the sustainability and livelihood of communities. Specifically, this project is intended to restore ecological functionality and biodiversity through plantation of more than 4 million of trees, including agroforestry, but emphasizing on indigenous trees, which actually is having a share, at least 20% of the trees planted should be indigenous trees that were actually colonizing or were there in the previous time. And the next objective is to establish community nurseries, more than 40 community nurseries in different administrative cells, and contribute to the livelihood of more than 1,060 people. Then to support the network of cooperatives in order to improve the value chain for the community around the biosphere reserve. So establish a nature-based community funds, we call it Omusave, which are actually revolving funds that we put in the community, then that we put into community, and those funds will be actually rented and paid back and to respond to the community around the biosphere problems at a very small rate interest, and the money will not come back to our cost, but it will remain there, and the interest can support some common services or vulnerable groups. So basically, this is the map where the project will be intervening. We have 2 districts, and will be actually intervening in 8 sectors in Rutsiro and 6 sectors in Ngororero. And basically, the approach that we're using, we have an approach that we call BEST, and this is based on actually on 4 pillars. The B is standing actually to build, we start by mobilizing community, and we make sure we build a very strong community structures. And then the next is actually to have some environmental interventions like agroforestry, indigenous trees planting. Then we come up with other business solutions, so where we have those revolving funds. And then we need also to make sure that people are exchanging or are actually transforming from each other. And this approach basically is based on a community agreement that we sign after mobilization, and each community group commits to keep the trees, and we keep actually incentivizing the group till the trees grow. Otherwise, this was to respond to the problem where trees are planted, but later on you don't find them. So with this approach, we are sure that more than 98% of the trees will be surviving at least to their maturity. And the project actually is having different staff, but the majority of the staff, as I said, they are based on the field, working with the community groups. And the main target for the project is actually planting more than 4 million of trees, then restoring more than 20,000 hectares. But also on the livelihood side, we need to make sure the target is to work with at least 40,000 households, and we establish at least 40 nature-based community which we support by Omusave funds. So the progress, basically after launching the project, as you can see on the picture, there is a picture when we launched the project in Kigali. The project team is already in place, and the project has been actually introduced to local leaders, and there is a kind of ownership and cooperation. And the project has started 2 months ago. We have already managed to establish 16 nurseries for pilot phase.
which are operational, and we have already mobilized 1,000 farmers who accepted basically based on the agreement to plant the trees. And we are actually working with communities to build the capacity, their own capacity to establish to establish nurseries. And we have selected 12 indigenous species that we are actually working with. And from there, I think the timekeeper is just keeping assisting. For this, thank you very much for your kind attention. Thank you. Hello. Good afternoon. Are you still okay? Great. Let me remind you a lesson that we learned yesterday. One of the speakers shared her beliefs in this aspect of conservation. She said, conservation is a divine mandate. The you gave to Adam was to conserve. God told Adam, you are in Eden, therefore work for it and protect. So that is the prayer of conservationists. Can everybody say work? Work. Work. Some are saying work, others are saying wake. Anyhow, it's work. Work means reveal who you are, right? When you work, when you do your assignment, you are revealing who you are. Hello? Great. Thank you so much. You can turn and face your neighbor and say, thank you for becoming a conservationist. Thank you for the good work that you are doing for the ecosystem restoration. And clap hands for yourselves. Great. I'm Pastor Naklet. That's why I had to start with a divine word. Pastor Naklet, Chief Park Warden, Jishkwati Mukura National Park and Biosphere Reserve. Thank you so much. I'm just elaborating a little bit on the park overview and the restoration plan that we are undertaking for this time for the Biosphere Reserve, Gishkwati. This is the 4th national park in Rwanda, situated in the Western Province, and the 2nd Biosphere Reserve that we have. It was established in 2016 and became nominated as Biosphere Reserve by UNESCO in 2020. The Biosphere is located in 2 districts, the districts of Rutsiro and Ngororero, which is made up is a composition of 2 forest segments, the Gishkwati segment and the Rutsiro segment, both totaling a size of 35.6 square kilometers. You may say this is a very small biosphere reserve, yes, but a very important biodiversity hotspot, as it's also supporting most of the critically endangered species that we have. We have chimpanzees,
We have golden monkeys, we have different herbivores and other wildlife. And over the time, the forest has been shrinking due to different various factors, normally, mainly agriculture, tree logging, pasture, mining, and settlements. If you look at the table, you may see how the ecosystem has been degrading over time since 1930 up to the time when it was established as a national park and in 2020 a biosphere reserve, which led the government to take an action to make this national park, which is, I can say, the last level of the conservation status, where interventions will be strictly carried out to make sure we are giving a future to this remaining ecosystem. So Rwanda government interventions focused mainly on restoration of the degraded forest. From the year 2000, measures for the conservation of the remaining natural forests were put in place, mainly to which came up with an establishment of the biosphere as a national park, of course, and as a biosphere reserve by UNESCO in 2020, but also which was combined with the tree planting and herbs to retain soil erosion, and of course to provide different ecological services in and around Mukura, Gishwati and Mukura landscape. They also focused on land terracing to improve on the farming methods in the transition zone, mainly because this is a farming area where local residents are depending on agriculture. The management programs of the park management are mainly on research and monitoring, law enforcement and anti-poaching, community conservation and partnership, tourism and development, finance and administration. The overall protection of the park is being carried out by 62 personnel. We are partnering with different institutions such as local government. We are also partnering with the community to be able to address some of the illegal activities going on. We also partner with UNESCO, ARCOS, IMIZI, Ecotourism Development, Forest of Hope Association, ARECO, Rwandanziza, etc. These are the key biodiversities that we have in the biosphere reserve. They are mainly the chimpanzees or the eastern chimpanzees, golden monkeys, lowest monkeys, and different carnivores. We also have different bird species like great blue turako and so on. Today we are working on a plan to restore the biodiversity, Gishwati Mukura Biodiversity Reserve. This is a project that was that started with Rwanda Environment Management Agency, which is REMA, through LAFREC project, where they restored more than 600 hectares of the core zone and the mining sites, and also distributed around different livestock to the people who were relocated. And currently, the park management is working on projects such as the removal of the alien invasive plant species from the park and around the park and in the core zone. We have already removed the exotic species on a surface of 15.9 hectares and planted with indigenous species around 26 tree species that have already planted. These include most of the palatable plants or the plants that are eaten by the chimpanzees, the monkeys, and so on. We are cooperating with local
people from different local cooperatives or what we call conservation cooperatives to help us implement this project. Around 368 local communities are employed to remove exotic plant species and planting native seedlings. This project starts, of course, as we remove the mature trees are again being used in different domestic uses like repair of the bridges in the local communities or feeder roads and so on. So the process of removal starts with either tree cutting or debarking or debranching or uprooting different plants depending on their nature and their behavior. So you can see some of the trees have been debarked, others have been cut, and others have been uprooted. For example, this was a tea plantation which was already in the core zone of the park that you have already uprooted and then planted new indigenous species. You can see how the restoration now it's going on. The place where we removed exotic tree species now is recovering with indigenous species like Ficus thorningi, like Arundinaria or bamboo, among many others. The Biosphere Reserve is also providing different benefits to the surrounding communities, more specifically the benefits from tourism revenues. And this is the amount of money that we have already allocated to different projects in Rutsiro and Ngororero, where communities are benefiting funds to construct schools, houses for the needy people, water supply projects, selling points have been constructed, beekeeping projects where communities have been equipped with logistics to start their beekeeping or modern beekeeping projects, milk collection centers, handicrafts, and so on. In turn, the community is also participating in addressing illegal activities, where currently most of the illegal activities has been addressed and dropped down due to the community participation. We thank UNESCO. Last year, we managed to train about 33 women beekeepers who are also assisting in addressing illegal issues at the park. So a long-term restoration plan is underway. We have initiated a tender seeking a consultancy to develop a restoration plan for Gishwati Mukura Biosphere Reserve. And the following are the terms of reference. We want the consultant to develop guidance on how we can connect both the segment of Gishwati and Mukura. We also looking at an approach to come up with the current or an updated value of the land which is located in the buffer zone of the Biosphere Reserve. We also want to know the management of the buffer zone and the stakeholders who will be supporting the management of the buffer zone to protect the core zone of the Biosphere Reserve. Important native species and animal that we will reintroduce after we have planted enough palatable trees for the animals. Integrated techniques to be used for a holistic restoration, community livelihood projects, curbing illegal activities, adaptation and resilience to the climate changes, sustainable conservation and tourism investment, culture and research integration in the landscape, and again, a quick business action plan of 5 years to be able to implement the consultant's reports. These are the challenges: limited number of partners. We still need more partners as we have a heavy workload to carry out, given that this is the new Biosphere Reserve
There are high expectations from local communities, especially those who are adjacent to the park. They want to understand more the importance of this biosphere reserve for their livelihood. Expropriation fund for the buffer zone and some areas indicated in the core zone. The buffer zone is yet to be expropriated, although it's already part of the buffer zone. But also in the core zone of the biosphere, there are lands that are yet to be expropriated, so that we can say we are effective in our management practices. Thank you so much. Yeah, thank you. Very interesting now. You can be a pastor, a bishop, and a chief park warden. You can be a lawyer, chief park warden. You can be the general and chief park warden. This is very interesting in conservation. Everyone can be conservationist. Now, we have 15 minutes for question, comment to anybody. Thank you very much, Chair. And my name is Wanyama from Kenya. I want to congratulate all the presenters of this afternoon. They have made very informative presentations, very excellent. I think the findings they are replicable in many other ecosystems. I think generally that's what I take note of. Specifically to a colleague from Tanzania, I think I have a lot of interest in the presentation he made, because I believe that the findings of his research are replicable in similar coastlines, particularly considering Kenya, which is on the same side as the site you're talking about. We have two biosphere reserves there, one Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, and Kiunga Biosphere Reserve. And that's why where my interest is. And a question that I would want to ask is, how have you packaged your results? Thank you. The question that I wanted to pose to our colleague from Tanzania is that, and perhaps it also applies across board, that how are we packaging the results of these findings, given that the easier work, I would say, has been done in terms of research findings, but I think the greater work lies on how do we implement that, because the objective is to, the objective is to restore the ecosystems that have been degraded. Do we have any policy papers that have been established so that these findings don't remain and speak to only scientists? Because the kind of people that we want to address, whom we are going to bring on board, are policymakers. So I'm interested in knowing whether that has been done. Because I also didn't see across board the dissemination methodologies beyond the research, which I think is very important for us to look at. And perhaps, again, comments on that would be very useful, because if we don't have a very clear mechanism of dissemination of results, then that is going to remain with us. Thank you, Chair. Yeah, then you go there, then you have the answers for. Thank you very much, Chair. And congratulations to all the case studies. Very, very interesting. My question goes to Tanzania. I saw the different solutions that they were presenting that they went and looked into, but most of them were actually responding to the natural causes. Okay, they were mostly responding to the causes from the wind and all that. But in the challenges, they also listed that one of the challenges was sand mining. So in the solutions, did you come up with policies or ways to actually address that, control it, or prevent it from people mining in the
in the sea. Thank you, in the ocean. Thank you. Yes, my colleague here. Please, technical team, the sound look. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas une question, mais j'ai une recommandation qui recoupe un peu ce que disait le collègue du Kenya sur la dissémination des résultats. Et ça me paraît très important. Toutes les présentations ont été très intéressantes avec des techniques très innovantes parfois. Je voulais suggérer, avant la fin de cette réunion, la mise en place d'un groupe de travail sur la restauration écologique des écosystèmes dégradés dans les réserves de biosphère. Cela pourrait permettre de faciliter les échanges d'informations, les échanges de résultats de recherche, mais également de bonnes pratiques. Je vous remercie. Give to Mama. Pour dire que ce groupe de travail-là n'a qu'à regarder dans nos pays les coopératives des femmes. Elles sont très, très expérimentées dans la restauration des sols. Par exemple, au Sénégal, chez lui, il y a une coopérative qui a fait un travail énorme sur la restauration des mangroves. C'est extraordinaire. Ce sont des choses qu'on peut disséminer. Là où il y a des succès, il faut les disséminer. Donc, c'est pour vous orienter aussi vers les femmes, les coopératives des femmes qui sont très engagées dans la restauration des sols et qui ont des résultats très intéressants pour les scientifiques même. Merci bien. Okay, thank you so much for the good questions. I'll start with my colleague from Kenya, who requested to know how are we packaging results. Greater work is how to implement that so as to restore, because that was just a study, but we have not yet restored, which is true. And as I said, we have at that area, we have several institutions that are lying there. At that point, we have the military, which owns part of the land there. We have our intelligence system. Now I'm telling you because we have government institutions here. I don't know whether this mic is working well. I don't know whether you're hearing me. So the Mbweni area lies institutions of national interest. Therefore, they are the ones who are supposed to implement the recommendations of our team. The National Environment Management Council does many studies. It can either implement by itself or advise relevant stakeholders to implement. In this case, the military is the one who is supposed to implement the structures. So after the study, we gave the report to them, and when I finished my report, I said implementation is ongoing. They are working on implementing. Actually, the budget was 23 billion Tanzanian shillings, which is around 9.05 US dollars. So they are going to implement because it is relevant to their structures, and they have agreed to implement. They're in the process of implementing. So phase 1 is done. Phase 2 is implementation. It's being done by the relevant institutions. Now, let's talk about the dissemination. Dissemination of results, how is it? As I have said, we have sensitive institutions. For those who come from government, understand. So we have already talked to these institutions so that when they are ready, they can allow dissemination, because some of the elements in those reports are very sensitive. Some of them involve security matters. So they are going to give a go-ahead when time comes so that we can disseminate, but only the information that can be palatable, that can be consumed publicly because of the sensitivity of the issue. So we thought it's a good presentation because it, as my colleague from Kenya said, it's quite replicable to other areas. But in our case, as the sensitivity, as sensitive as it is, we are waiting for a go-ahead from there. Then we shall release only the information they think is suitable and secure enough for releasing. The same applies also to policy papers. We shall write policy papers and all those things.
after we have gotten a go-ahead from them, and once they have assessed and realized that this information can go to the public, this one cannot. Because as we have seen, and we have recommended that some of the information we see is important for the public, and they have agreed with the time they will release. They are also assessing, then they will advise accordingly. Then there's a colleague from South Africa, I think, who said different solutions responding to the natural. We responded to the natural. How about the sand mining? It is true I mentioned that one of the causes is illegal sand mining. So there are institutions, actually the municipal council involved in that area is the one that, according to our laws, is the one that also implements, although we are also involved, implements the control of mining. So the reports, in the beginning I said in the methodology, we created a multi-sectoral team. In that multi-sectoral team, there is somebody from the municipal council. And he has taken that up for their municipal director to implement, and we have seen some operations and so on, so that to control that kind of sand mining. But we are also involved, we are not left behind. We have also the mandate to conduct operations on the same. So I didn't just mention everything because of the time that we are given. And a colleague from Senegal also, if I understood, because I was in the translation part, I was listening to the translation, I think by the dissemination, the way I've just responded to my colleague from Kenya. And, pardon? Working group. I don't have the translation now. He was asking about the working group. A working group for restoration. Yeah. Yes, that is, we are still waiting for our colleagues from the military. Yeah. It's a recommendation. Yeah. Ah, okay. Okay. No, I understand. It's taken. Thank you so much. I hope. Wow. One last intervention. If not, let's applaudissons pour les présentateurs. Merci beaucoup. On va avoir pause de 10 minutes. Après, on va revenir ici pour avoir les orientations sur la visite de demain. On va avoir une présentation du Parc national des volcans. Il y a Janvier qui va nous présenter qu'est-ce qu'on va aller voir demain, où, quand. Et puis, on va aussi avoir un autre de Gishwati Mukura qui va aussi nous dire comment va se dérouler la visite de demain. Pause de 10 minutes et puis on revient pour les deux. Ce n'est pas des présentations, c'est juste vous informer comment on va faire les visites demain. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est la récréation, merci, merci. Vous pouvez vous en profiter. Vous pouvez profiter de cette petite pause de 10 minutes. On va le faire comme à l'accoutumée. Vous allez y trouver quelque chose qui peut augmenter l'énergie, nous aider à augmenter l'énergie en nous. Bien. C'est ici à l'extérieur. Vous aurez le temps de prendre aussi un peu d'air. On en a besoin, l'oxygène. Il y en a abondamment. Et DJ, tu peux nous choisir, nous sélectionner une mélodie, une chanson ou ça, quelque chose, or something that can make us feel, get relaxed, be relaxed. Please, be relaxed. Something relaxing can be put so as to relax a little bit. We've been doing a great job. Thank you very much. Remember to time where your time, our time. Time where your time. We need to get back soon, after 10 minutes. Thank you.
going to help you. Okay. Je voudrais porter à la connaissance de tout le monde qu'il y a la liste des présences qui n'est pas encore complète. La liste des présences. Ceux qui ne se sont pas fait inscrits ce matin, ceux qui sont venus en pétard, rappelez-vous, même hier, rappelez-vous de vérifier si vous apparaissez sur la liste des présences. Vous allez trouver un certain Cariste là-bas, il a ses listes, je le vois même, il va vous donner ça. Monsieur Cariste, il y a une mallette qu'on doit aussi donner à quelqu'un qui est resté, qui ne l'a pas eu, c'est maintenant. Vous allez trouver ce Cariste ici. Oui, celui-ci qui a des listes, il va vous aider, il va te la donner, la mallette. Bien, les listes de présence sont ici, sont là-bas. Rassurez-vous rassurez-nous de votre apparition, inscription sur la liste. Merci.
We are back now. I think you enjoyed your break, short break, right? But you enjoyed it, seemingly. And I take this opportunity to call all of you. I'm calling upon everyone who is outside. Please don't lag behind. Be willing to get back. Je voudrais porter à la connaissance de tout le monde qu'il est temps de répondre à l'appel que vous connaissez. Oui, on continue avec la dernière partie de ce jour. Ici, il y aura un autre programme que nous allons vous annoncer. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent entrer. Entrez, s'il vous plaît, si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, vous pouvez entrer. Il fait déjà tard. Il fait tard, veuillez entrer. Merci, merci, merci. C'est le deuxième jour où les membres d'AFRIMAP pensent, échangent sur ce qui peut être fait en fait de faire progresser, en fait de faire un progrès, de pas en avant en ce qui concerne la conservation, la protection de l'environnement, la protection des réserves de biosphère. Et cela importe beaucoup dans ce 21e siècle, dans cette première moitié du 21e siècle. Nous sommes vers la fin. Il faut que l'Afrique soit viable. Et cette viabilité dépend entièrement où sortira de nos efforts. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de contribuants, il y a beaucoup de partis sur qui compter. C'est nous qui sommes ici, qui sont venus. Merci d'être venus, merci de nous avoir partagé beaucoup d'expériences, beaucoup de choses, de nous avoir parlé de projets envisagés, les projets réussis déjà. Mesdames et messieurs, veuillez revenir ici dans la salle pour qu'on puisse continuer. Si vous m'écoutez, vous pouvez entrer. On va continuer. Oui, je disais que ces initiatives sont vraiment très importantes, c'est-à-dire cet échange va nous procurer de tout cela dont l'Afrique a besoin pour qu'elle soit un continent viable où la vie surabonde. Ici, je parle de la surabondance, c'est parce que quand l'environnement, nos réserves de biosphère sont protégées, sont préservés, alors cela signifie la vie. C'est d'ailleurs une contribution non seulement à l'Afrique, à la vie des Africains, mais aussi à la vie du monde. Car les problèmes comme le changement climatique, réchauffement planétaire, c'est un problème qui est mondial, qui est global. Et pour matraquer, pour faire quelque chose, en fait, d'arrêter cela, ces défis, il faut vraiment des efforts conjugués et répétés. Les efforts répétés. C'est l'effort qui manque le moins. Nous pensons, nous espérons qu'on va tout faire, car on a tout dit, et c'est nous qui sommes responsables.
Bien, je porte à la connaissance de tout le monde d'entrer. On est là, on est revenu. On est revenu, on peut continuer, Monsieur Benjamin. Je pensais que ma voix arrive là où ils sont. Oui, c'est ça. Et il semble qu'on contemple aussi la faune et la flore, la faune, surtout la flore rwandaise. Ici au Rwanda, il fait très beau, le climat ici au nord est très bon, c'est viable. Il faut que cela continue. Il faut qu'il y ait aussi des innovations, des créativités de la part des partis considérables que nous sommes. C'est ça, nous sommes tous revenus. Merci d'avoir compris. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes recréés maintenant. C'est bien. C'est le Rwanda. Le Rwanda fait beaucoup d'efforts pour que cette vie soit là. Oui, je disais qu'au Rwanda, ici, nous avons investi tant de choses. Nous sommes investis. La volonté du gouvernement, de nos leaders, du président lui-même, Paul Kagame, et nous les coopérateurs. C'est vraiment important. C'est un pays qui compte beaucoup sur l'écosystème, sur l'environnement, les réserves naturelles. Vous allez voir ça demain. C'est un pays qui se relève dans tous les domaines, qui s'est relevé. Il y a déjà un grand pas qu'on a fait depuis les génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994. Jusqu'aujourd'hui, c'est un beau pays. Vous l'avez vous-même vu. On peut applaudir pour le Rwanda. On a fait beaucoup de choses. Et on souhaite avancer au large, on souhaite pousser des horizons dans ce domaine. Monsieur Benjamin et Madame Noéline a souhaité nous dire quelque chose sur la restauration. Et je pense que c'est le moment, oui, si vous le permettez. Caribou, bienvenue. Merci. Je pense que après une session aussi fructueuse, on ne peut pas juste laisser comme ça. Il faut conclure cette session qu'on a eue, cette session technique sur la restauration des écosystèmes. Je voulais commencer d'abord par remercier et féliciter tous les participants, tous ceux qui ont présenté quelque chose. Ça nous dit vraiment que le réseau AFRIMAB, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont fait la restauration des écosystèmes. Ça a commencé depuis longtemps et je pense que ça va encore se poursuivre. Et les études de cas que nous avons eues étaient vraiment tout à fait intéressantes. Et également, je voulais dire que le keynote speech de professeur Adepodju était extrêmement complet et je pense que c'était presque un cours sur la restauration des écosystèmes et nous allons le partager parce qu'il y a énormément d'informations là-dedans, des informations statistiques, des informations sur l'état de la biodiversité. Nous le partagerons, vous pourrez l'utiliser pour votre travail et aussi pour vos présentations plus tard. Il y a eu aussi, après le keynote, il y a eu la présentation de mon collègue Hans sur la décennie. Et je reviendrai là-dessus. Et ensuite, les études de cas. Et moi, ce que j'ai entendu pendant les discussions sur les études de cas, ça a été comment capitaliser ce qu'on a entendu, les résultats qu'on a vus, comment partager ces résultats, comment documenter
et continuer à faire le suivi de ces résultats, parce qu'il y a des projets qui ont à peine commencé depuis 2 mois, d'autres qui sont en milieu, et comment on fait pour suivre ces projets, pour avoir à la fin vraiment les résultats que l'on puisse partager. Et je pense qu'il y a eu une proposition de la part du Sénégal que personnellement je trouve extrêmement pertinente, c'est de créer un groupe de travail sur la restauration des écosystèmes. Et pour ça, je vous encourage vraiment à mettre en place ce groupe. Et juste comme un exemple, en 2019, nous avions créé le réseau des réserves de biosphère qui abritent les grands singes. Et depuis, nous avons mis en place un projet de suivi de l'habitat des grands singes avec des drones. Et donc, nous formons 22 sites de réserves de biosphère, aussi bien en Afrique qu'en Asie, d'utiliser les drones pour faire le suivi de l'état des habitats. Donc, pour vous dire que lorsque, après une session d'Afrimab, il y a quelque chose qui est vraiment décidé, nous essayons, nous, de faire le suivi pour que les groupes de travail ou les réseaux que vous avez créés puissent vivre à travers des projets. Et donc, pour ce qui concerne la restauration des écosystèmes, je peux vous assurer que le secrétariat du MAB et tous nos collègues dans les bureaux pays, que ce soit dans les bureaux pays Afrique ou ailleurs d'ailleurs, nous serons derrière vous pour vous appuyer dans ce groupe de travail. Et j'ai une proposition pour ce groupe de travail, c'est que votre première production pourrait être une petite publication sur les études de cas qu'on a eues aujourd'hui. On peut faire cette publication, vous pouvez la faire de manière électronique, et nous, on la postera sur notre site UNESCO, qui va vraiment permettre de démultiplier le partage de cette publication. Donc, ça serait peut-être votre premier travail. Maintenant, je reviens un peu sur la décennie de restauration des écosystèmes. Comme Hans l'a présenté au début, il y a énormément de partenaires pour cette décennie. Et nous, en tant qu'UNESCO, nous sommes un des partenaires privilégiés de la décennie. Et donc, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est de travailler avec vous pour voir si on peut inscrire Afrimab, le réseau Afrimab, comme un des partenaires de la décennie. Je pense que ce serait une très belle visibilité pour le réseau d'être partenaire. Être partenaire, c'est faire partie d'un réseau, maintenant il y a plus de 100 partenaires, c'est avoir accès aux ressources de la décennie. Et comme a dit aussi Hans, à travers ces ressources, il y a un fonds, il y a un trust fund, un multi-donor trust fund, où on peut accéder à des ressources financières. Donc, si vous le souhaitez, on peut également travailler avec vous et voir avec nos collègues de l'UNEP et de la FAO comment Afrimab peut devenir un partenaire officiel de la décennie. Et dans ce cadre-là aussi, nous sommes membres du groupe de travail sur les bonnes pratiques de la décennie, et soyez assurés qu'à travers ce groupe de travail, nous allons faire remonter tout le bon travail qui se fait au niveau des réserves de biosphère. Donc ça aussi, nous nous engageons à le faire. Maintenant, pour terminer, non pas que ce soit le moins important, mais c'est le plus important. On termine toujours par le plus important parce que c'est ce qui reste dans la tête des gens par rapport à nos jeunes. Par rapport à nos jeunes, je pense que vous avez, comme j'ai dit, énormément de choses sur vos épaules. Vous avez déjà interagi avec les réseaux des jeunes de la Convention de la diversité biologique. Vous avez maintenant également à disposition le réseau des jeunes de la décennie de la restauration des écosystèmes. C'est un réseau qui existe et donc vous pouvez également non pas rejoindre ce réseau, parce que moi je tiens à ce que le MAB ait son propre réseau.
Il faut que le MAB ait son propre réseau de jeunes, mais vous pouvez très bien collaborer avec ce réseau et je me ferai le plaisir de vous mettre en rapport avec les personnes, les jeunes qui sont chargés de ce réseau. Donc voilà très rapidement quelques propositions pour que cette session ne reste pas lettre morte, pour que cette session soit suivie d'activités et d'actions, pour qu'on reste dans la dynamique et dans le bon travail qu'a toujours fait le réseau AFRIMAB. Et j'en lance un appel particulier au bureau du réseau. On a maintenant un nouveau bureau. Vous souhaiterez peut-être vous organiser mieux en termes de thématiques, en termes de qui fait quoi au niveau de ce réseau, de ce bureau. Et donc, je vous souhaite aussi de vraiment avoir du succès. Et j'ai eu plusieurs commentaires par rapport au travail du bureau. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on se réunit pendant l'Assemblée générale et pendant les 2 ans, le bureau est un petit peu silencieux, je dirais. Donc là, je pense que Télésphore et tous ses collègues du bureau, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et tout ce qu'il y a devant nous, vont être très actifs et nous sommes prêts à vous appuyer si vous avez besoin de vous réunir en ligne, hein, parce qu'en présentiel, c'est un peu compliqué, mais en ligne, autant de fois que vous le souhaiterez, nous serons prêts à vous accompagner pour des réunions en ligne bilingues, comme on l'a toujours fait, pour que votre travail puisse être relayé pendant vos 2 ans de mandat. Donc voilà, et je vous remercie. Tu veux qu'ils se lèvent, les gens du bureau? Mais le bureau, là, il n'y a pas assez de femmes hein, dans le bureau. Et ça, c'est quelque chose qui... Il n'y en a pas. Donc pour moi, c'est un bureau provisoire. Hein. C'est un bureau provisoire. J'attends de voir plus de femmes. Parce que ce sont les pays qui ont été choisis. Donc, vous pouvez encore changer et avoir plus de représentativité de genre dans votre bureau. Donc ça, c'est juste un commentaire que je fais. Merci. Merci beaucoup. Janvier et Ezekiel, c'est l'introduction pour la visite de demain. Well, good evening once again. This is Janvier from Volcanoes Biosphere Reserve. It's a great pleasure to be here in this General Assembly. And I thank Benjamin and the rest of the team who presented today for allowing me this opportunity to present and take you through the program of tomorrow visit to the volcanoes surroundings. I know you will not get time to go inside, but you will enjoy the rest surround the park. My chief and I, Chief Prosper Wingeri, will take you to Chinigi, starting to the park headquarters. And I know from yesterday's presentation by Ngoga, he talked about what we did in the conservation in the protection of that biosphere reserve, but also about the challenges that the communities and the park are facing by now. You will see yourself about the interface between the local communities and the biosphere reserve. I mean the conflicts and what we did in tackling those challenges, but also in dealing with the local communities, local community livelihoods problems. You will see yourselves what the government of Rwanda, in partnership with the other partners, including local and international NGOs, including local communities themselves, are doing in trying to moderate
or reduce those interfaces between the park, between the biosphere reserve and the local communities, but also in developing the livelihoods, the community livelihoods that surrounding the park. That's what we, as far as the ecosystem restoration is concerned, will be relating what we did, what we are planning to do in terms of park expansion. You will be relating it to the ecosystem restorations. And I welcome you to Kinigi, visit Rwanda, visit Musanze, visit Volcanoes Biosphere Reserve. You're most welcome. Thank you very much. Soyez les bienvenus à Musanze, au Rwanda, à la réserve de biosphère de Volcanoes. Merci. Good evening. Good evening. My name is Ezechiel Trikunyiko, the Research and Monitoring Warden for Gishwati Mukura Landscape Biosphere Reserve. Just wanted to communicate about tomorrow field visit at Gishwati Mukura Biosphere Reserve. As it is planned, we will start from 7 a.m. morning. And of course, we will drive about 2 hours from Musanze to there in the Gishwati Mukura Biosphere Reserve, mainly at the Biosphere Reserve headquarters. The many activities to visit are at the Biosphere Reserve headquarters, We Money for Bees project, and the Route Zero Honey Company, the company which processes and, of course, sells the honey. And expected things to see in the way when you will be traveling to Gishwati Mukura Biosphere Reserve, in terms of, or in the context of ecosystem restoration, as it have been presented by the Chief Park Warden, we will see the interventions that have been done by the government, and those interventions will start from Nyabihu district, the part of Gishwati landscape, even if it is not belonging to the Biosphere Reserve boundaries, but it contributes much more to the restoration of Gishwati Mukura Landscape Biosphere Reserve. We will see tea plantations. We will see some forest plantations that have been planted in interventions of restoring Gishwati Mukura landscape. We will see pastures where the grasses have been planted, and some terraces that have been made to restore the landscape. And of course, some community settlements in the landscape, of course, as the part of the landscape or the Biosphere Reserve, of course. And then we will see the part of Lake Kivu. The Lake Kivu, the part of Route Zero, is the part of Gishwati Mukura Landscape Biosphere Reserve. We will see it. By driving, we will pass through Rubavu city, because there's some roads that have been blocked by some landslides, as you experienced some words in the morning saying that there have been some incidents in those areas. In the Gishwati Mukura Landscape Biosphere Reserve, we use that road, of course.
Here we are with the Vice Mayor of Economic Planning and Finance for Rutsiro District. Rutsiro District holds the big part of Gishwati Mukura Landscape Biosphere Reserve. He will be updating us in the way. And then arriving at the Gishwati Mukura Biosphere Reserve headquarters, will be able to see the interventions for co-forest restoration, where the native plants have been planted and where the exotic plant species have been removed, as you have seen during the presentation. And of course, at the Rutsiro Honey Company and the Women for Bees project will be able to see how those people are helping the landscape or the biosphere reserve restoration, and how the landscape, the Gishwati Mukura landscape biosphere reserve is helping them to survive or to do their project. And then after all the visit, we will cross to Rubavu City for lunch, of course. And Rubavu City is closer to the Lake Kivu, and of course it shares the same boundaries with the Goma city. The Goma located in DRC, the DRC city. Rubavu and the Goma share the same boundaries. And thereafter, we'll drive from there to Musanze, where we will visit the volcanoes biosphere reserve. And now I can say that maybe in your dreams overnight, please try to dream Gishwati Mukura landscape biosphere reserve. Don't go far away. Don't go far away. And then if you want to shift, please shift to volcanoes biosphere reserve. Thank you very much. Good evening. Good night. You can be with your T-shirt, the UNESCO one, but you need to add like 2 other. I think this you need to have, if you have raincoat, please put it. The shoes, not the mama shoes, those things like that. No. You must have the fit shoes. Please. It's cold and raining, and you must be as the people going in the forest, not the people in the town. These are other 2 communicate. Now, let's wait. I think we have the management of Gishwati are in touch with the local government. You can know if it will be possible to go to Gishwati in the morning. If they have the problem, you can again communicate and you can change the program going to Volcano National Park. But we are sure we'll have the access to go to Gishwati. Now, that's the end of my responsibility today. It was just facilitate this meeting. You have a question? Yes. Then, okay, now, good one. Tomorrow we'll be around Volcano National Park, the home of mountain gorillas. You will have all information related to mountain gorilla, including human-wildlife conflict. You can see many eucalyptus damaged by gorillas. Sometimes those gorillas can come outside, but the percentage to meet with gorillas is very low.
Now, I cannot ensure you can see gorillas tomorrow, but you have all information related to mountain gorillas. Thank you so much. Then I go back to Joseph. And the people who need to visit the gorillas, the chair can direct you how to see gorillas and when. This is just to make the precision. Yesterday I said that the gorilla is the pillar of the tourism activity in this region of the country, and it's due to how we sell it. It's a precious jewel for us. And if anyone is interested in visiting gorillas, please don't miss it. It's only $1,500 US. But there is a reduction for those living in the East African community region. That will be $200 US for the citizens, and only $500 for foreigners living in the East African community region. Yeah, so while you are here, maybe those who don't have their flight immediately after the meeting, you can arrange to visit the mountain gorillas. Thank you. Good. Now, Joseph, thank you for your time. And I hope my work was well done. I still have 10 minutes before the end of the day. Thank you so much, and see you again in Rwanda. Many thanks to you, Benjamin, for having been able to chair this. Please clap again for him. What else can we do? Thank you, thank you, thank you. It's like the schedule is clear. Il fait un peu tard dans la nuit, oui. Il y a quelques participants, 2 je crois, et délégation, qui sont venus un peu tard. Je pense qu'on peut les accueillir, ceux qui sont venus après. Vous êtes toujours là? C'est comme si j'avais un peu oublié de vous dire ça, d'annoncer ça. Vous m'excuserez. Il y a ceux qui sont venus tard aujourd'hui. Ils peuvent se mettre debout pour que nous vous accueillions chaleureusement. Et c'est le matin ou l'après-midi. C'est-à-dire, je vais ici dire qu'on ne vous a pas accueilli chaleureusement comme un humble collègue. Oui. Vous pouvez même venir ici, approcher, veuillez approcher pour nous dire quelque chose, nous saluer. On veut vous connaître. Merci beaucoup. C'est une partie considérable. C'est toute une institution rwandaise. Caribou. Merci. Je vais parler français. C'est une occasion, franchement, parce que je commence à l'oublier. Bon. Avec l'anglais. Je m'appelle Marie-Laetitia Bossokeye. Je travaille pour l'Office rwandais de l'environnement. Je suis actuellement chargée de la recherche, mais je suis aussi le point focal de la Convention de la biodiversité au Rwanda. Donc, je suis très, très contente d'être là. Je n'ai pas pu venir hier parce que mon institution avait une retraite programmée depuis longtemps, du 1er au 2 mai. Donc, je n'ai pas pu participer. Mais après, on m'a dit, vite, 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 il faut aller à Musanze pour l'Afriba parce que tu es presque la seule à avoir suivi ce programme du début à la fin.
Alors, je suis vraiment très, très contente d'être là. Je crois que ce chemin Mabo-Rwanda a été initié par notre amie Noéline. Franchement, je ne sais pas quoi dire sur Noéline. Elle a vraiment été instrumentale dès le début du programme MAP. Elle a été ici. Elle s'est même cassée la cheville, hein, à veiller à la restauration. Je me rappelle, on était à Mont-Rubavu, qui est une montagne aussi sur laquelle il y avait beaucoup de dégâts dus au flooding, c'est quoi? Voilà, mon français est parti. Et les inondations et tout. Donc, on a dû déplacer les populations parce que c'était vraiment une zone à haut risque. Et la montagne a été restaurée. Et je pense que c'est vraiment non seulement très positif pour la conservation de l'environnement, mais aussi ça a permis vraiment de protéger la vie des gens. Et aussi, c'est une opportunité pour l'écotourisme, pour Rubavu. Donc, la restauration du mont Rubavu, Noéline était là. Et je me rappelle aussi quand on a commencé le chemin avec Gishwati Mukura, on était avec Noéline et avec un expert, c'est Thomas, vous vous rappelez Dr Thomas, qui nous a aidés quand on était en train de développer le projet pour la restauration de Gishwati Mukura. On y a dès le départ inclus l'idée biosphère, réserve de biosphère. Et on a commencé dès le début de l'identification du projet à penser dans l'avenir. Et 15 ans ou... Non, c'est... le projet a commencé en 2012 et en 2020, c'était une biosphère de réserve. C'était vraiment... je crois que c'est un résultat. Je ne sais pas comment l'identifier. On a entendu à Radio Rwanda, tout le monde parlait. Réserve de biosphère, se demander, est-ce que ces gens-là savent? Mais ils savaient l'importance d'avoir été nominés comme réserve de biosphère. On a été même à Radio Rwanda et la télévision pour expliquer ce que c'est et les bénéfices. Donc, franchement, je remercie l'UNESCO. On a été ensemble pour le centre d'excellence sur la biodiversité. Malheureusement, je n'ai pas pu participer dans sa nomination comme catégorie 2. Je n'étais pas disponible, mais c'est toujours vraiment la même idée, le même mouvement. Et je crois qu'il y a beaucoup d'avenir au Rwanda à ce qui concerne la protection conférée par l'UNESCO. Et vraiment, on remercie beaucoup l'UNESCO pour nous avoir accompagnés dans ce chemin. Vous nous accompagnez toujours parce que nous avons la forêt de Nyungwe qui va être héritage. Comment on appelle encore? Héritage du patrimoine mondial, et on espère qu'on va y arriver aussi, toujours avec l'aide de l'UNESCO. Je suis très contente d'être là. Je suis contente de voir les collègues. J'ai été impressionnée parce que les collègues de l'Afrique ont fait. Et je crois qu'ici, chez nous, nous devons absolument apprendre des autres comités MAB, apprendre l'engagement des partenaires, qui sont surtout extérieurs, des partenaires, des institutions extérieures à l'État. Je crois qu'on doit franchement renforcer ce volet, parce que c'est là, je pense, où on a beaucoup d'opportunités. Tu le disais, Tony, oui, le gouvernement peut faire quelque chose. Et dans notre cas au Rwanda, comme les réserves de biosphère sont des parcs, on peut déjà penser à budgétiser une partie pour des activités MAB de la biosphère de réserve. Mais ce qui est le plus important, c'est les populations qui vivent autour. Ce qui est important, c'est les ONG avec lesquelles on travaille. Si tout le monde focalise et met des ressources, les maigres ressources qu'il a, je crois qu'on va pouvoir arriver à beaucoup de choses.
Donc, je crois que c'était une bonne leçon et c'est toujours une bonne leçon d'apprendre et de voir ce que les autres font, de voir quelles sont les solutions innovatrices qu'ils ont pu trouver. Et je pense que pour que même les gouvernements consentent à allouer des ressources, il faut qu'on montre la valeur ajoutée d'une réserve de biosphère. Ça, c'est très important. Et je pense surtout aux produits qui peuvent provenir de la réserve de biosphère, des produits fabriqués par les populations locales, et on va les étiqueter ou mettre les brands de Biosphère Reserve. Je pense que ça va vraiment donner beaucoup de valeur à cette région. Je vois que chaque fois les gens se disent mais c'est différent d'un parc, c'est différent d'une aire protégée, c'est quoi? Cette valeur ajoutée-là, qui peut aider à commercialiser les produits, qui peut aider à améliorer la vie des populations qui vivent dans la biosphère, je crois que c'est là où on doit absolument jouer. Je vous remercie beaucoup. Je crois que j'ai pris beaucoup la parole. Mesdames, Messieurs, je dois ajouter que par modestie, Madame Marie-Laetitia n'a pas voulu mentionner qu'elle est membre du comité national MAP. Ok, bonsoir à tout le monde encore. Je me représente, je suis Kablan Yves, et je suis de la délégation ivoirienne du Côte d'Ivoire. Et je suis avec mon collègue Bak Clément. Et ici, nous représentons la GIZ, la coopération technique allemande. Et au sein de la GIZ, nous avons un programme qu'on appelle Programme de gouvernance et de gestion durable des ressources naturelles. De notre appui va à l'endroit de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Et nous accompagnons cette organisation, notamment sur 2 réserves de biosphère. Donc le parc national de Taï, réserve de biosphère, et le parc national de Komoué, réserve de biosphère. Donc nous avons plusieurs activités avec lesquelles nous développons ces activités-là, notamment l'utilisation des nouvelles technologies pour la gestion efficace des 2 réserves. Et aussi, nous accompagnons dans la conclusion de partenariats avec les communautés riveraines pour l'accès à certaines ressources, notamment la gestion du plan d'eau au niveau du parc de Taï, qui est le lac de Bio, et puis certaines ressources naturelles au niveau du Komoué. Nous sommes très heureux de participer à cette session et je pense que pour nous aussi c'est une leçon, c'est un apprentissage. Nous comprenons mieux les enjeux des réserves de biosphère et je suis très heureux d'être là, je pense que mon collègue également. J'ai aussi un mot à l'endroit de notre ami de l'Afrique du Sud et de la dame qui ont fait de brillantes présentations. Je pense qu'aujourd'hui l'avenir de ces réserves repose sur la jeunesse. Donc il faut l'implication de la jeunesse dans la gestion durable de ces réserves-là. Je vous dis merci et encore félicitations à tout le monde. Merci d'être venu. Ah oui, je pense qu'on est très fatigué et nous sommes contents de ces nouveaux membres. On peut leur accorder ce qu'on appelle Factorio 3. Do you know what Factorio 3 is? It is going to be to clap 3 times. 1, 2, 3, but 1, 2, then 1. Let's go now. 1, 2, 3. This is not Factorio 3. To be Factorio 3, it has to be uniform. It's 1, 2, 3. 1, 2, 1. Then we stop. If someone will be lagging behind, he has or she has to be punished. Yes. Let's go now. 1, 2, 3. Oh, some members have been lagging behind, isn't it? Let's go again until when the melody is uniform. Let's go. If you are ready, we can start. 1. Oh, no, you wait. I count 3, then you. Okay. 1, 2, 3. Let's go. Can you see now? This means what? Researchers, what does this mean?
If we cannot do things in a uniform, it means okay, let's go again. I will be catching them, right? Or they are caught already. 1, 2, 3. Factorial 3. Oh, clap for yourself. It's good now. Very nice. We have a very important activity that country representatives are going to do for us. IT. Are you getting what I mean? There is a form to complete, to laboriously complete. There has been put some indications that you will follow to fill in that form. It is a very short form. You can put it on the screen for the country representatives who have been here this morning and yesterday to see it. I would try to explain a little bit about it. It is not too long, and the country representatives will do that assignment for all of us. Clear? Bien, vous pouvez mettre la fiche là-bas, le formulaire, qui doit être complété par les représentants de pays, les délégués représentants de pays qui sont ici. Voilà. Il est là, il est en français, il y a l'autre qui est en anglais, mais c'est la même chose. L'armature est la même. Vous voyez qu'il y a d'abord... Est-ce qu'il y a moyen d'agrandir ça? Si tu peux agrandir un peu, hein, pour la visibilité, ça doit être visible. Oui, le formulaire, vous le voyez très bien, il y a le titre. Il s'agit des histoires du MAP qui ont eu un impact sur le terrain. Il s'agit de success story, quelque chose que vous avez fait, ce que vous présentiez tout à l'heure ici, mais quelque chose, c'est-à-dire cette activité qui a abouti à son objectif. Ici, je parle de l'objectif escompté. Vous aviez l'objectif. Bien, vous allez là-bas écrire le titre. Il s'agit de 10 mots, hein, donc ça va varier de 10 mots jusqu'à 15 mots. Hein, c'est peut-être quelques phrases et 2 phrases. Deuxième chose, vous aurez à ajouter les contacts des auteurs, c'est-à-dire les responsables. Il s'agit de l'auteur, le nom, le prénom, hein, ICT, excusez. Tu peux agrandir dans la chose. C'est ça, merci. Il y aura le focus géographique, c'est-à-dire la ville, donc le lieu, le pays, tout ça. C'est clair. Biosphère, non, Biosphere Reserve concern. It was about what? Ça concernait quoi? Et puis dans ce contexte, main text means success story. This is going to be a laborious text, comprehensive. What activity was implemented? Why was the activity implemented? But I think the other one was in French. You have you've brought in another one, another version, yes? But it is the same, I say it. Fine. That's why I was a little bit stuck somewhere. Why was the activity implemented? The why, yes. What was the period, duration of the activity, and how was the activity implemented? How, there is what, how, why. Yes? It's clear? The other one is with reference to the baseline you have, what positive change was achieved through the activity? Example, it should be something tangible, food, security, and answer. That's what was that for? The other point is, which SDGs does the activity contribute to? Sustainable development goals, because it has to
to be aligning with sustainable development goals. That's why the theme also is also going in that way. Follow-up actions, if needed, because you've been presenting a project, beautiful projects here, and you have here to mention what kind of actions are you planning to put in place so as to follow that up. The total number of individuals, institutions, beneficiaries, who were beneficiaries, who are beneficiaries of the activity, percentage of women, youth. By women here, we want to include that idea of gender, yes? Yes, women, percentage of youth, percentage of indigenous people, community, if applicable. UNESCO also wants to have this report. Photos, title, and the copyright. Can you scroll a little bit downward? Scroll downward, or that is the form? Okay. I think it is clear, yes? Is it clear? C'est clair? Voilà. Ce que je veux savoir, ça sera étalé sur quelle période, de quelle année à quelle, ou bien on peut prendre une année, par exemple 2022, voilà l'activité est menée, ou bien de telle année à telle année. Est-ce que vous avez compris ce que je veux? Je pense que les pays peuvent avoir beaucoup d'activités. Oui, étalé sur plusieurs années. Oui, il suffit de choisir l'activité que vous voulez présenter, je pense. Okay. C'est clair ça, oui. Parce que vous pouvez avoir 5 ou 6 ou 10 avoir réalisé tout ça. Oui. Ça ne peut pas contenir sur le formulaire ici. Donc, vous allez choisir l'activité qui prime, qui peut primer. Donc. Ok, merci, ça marche. Clair. Qui d'autre aurait une question sur ces? Une question, un commentaire, éclaircissement, oui, contribution. Parce que ça doit être complété avant, ça doit être remis avant jeudi. Jeudi, c'est demain? Vous allez chercher un moment propice pour faire ça. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Vous pouvez nous aider avec le micro qui est là. Yes, I just wanted to comment on the period question. So ideally, if activities implemented within the last 2 years, very recent activities will be very much appreciated. Thanks. Recent activities, it is very clear. Ça ne fonctionne pas, le micro, devant vous? D'accord. Je voulais faire une proposition, peut-être ajouter des témoignages provenant de bénéficiaires. Témoignages provenant des bénéficiaires. Monsieur Sam, qu'est-ce que vous en dites? What can you say about that? We can also, it can be accepted. If any, that would be good. Yes. Ce ne serait pas un ajout qui serait mauvais, un témoignage comme ça. C'est bon. Merci. Alors, si c'est compris, on peut... Monsieur Benjamin, est-ce qu'on a communiqué le programme de demain? Vous avez communiqué ça, c'est clair. Je pense qu'on va prendre quelques minutes pour échanger. Vous n'avez même pas eu le temps d'échanger, parler de beaucoup de choses. Parce qu'à 17h30, on pourra quitter ici. Il est présentement 17h08. À 17h30, on pourra quitter ce lieu pour aller à l'hôtel Fatima. Est-ce qu'on peut projeter aussi l'agenda de là, l'agenda qu'on va utiliser là-bas, étant là-bas? Est-ce qu'on peut mettre ça ici pour en être informé? ICT, pouvez nous aider?
l'agenda de ce soir pendant la convivialité que nous allons avoir à l'hôtel Fatima. Vous pouvez mettre ça là-bas. Ça circulait sur WhatsApp. Dominic from Rwanda. This email has been provided. Please put the agenda there, the evening cocktail agenda. For the form, it has to be, you will have submitted it by Friday, this Friday, and it is better to send it via email to Dominic, Mr. Dominic. You know him. UNESCO, Rwanda ICT and Technology, Science and Technology Department. Dominic, you know him. Email. Not everybody is on WhatsApp. Who can be helping around with that? It is there now? There is timing, there is activities we shall be doing there. C'est ça. Ce soir, on ne sera pas tendu. Oui, parce que c'est l'agapé, c'est la convivialité. On ne sera pas tendu. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que c'est la fin de la session d'aujourd'hui. Alors, rendez-vous là-bas, pendant cet agapé-là. Merci. « 17h30. Ou bien, pour être clair, on n'attend que des bis. On n'attend que des bis. Demain matin? C'est à 7h. 7h. We are waiting for the buses. Yes. Or we can be moving around. It is not prohibited. Taking some photos. Members, remember you need the photos. And I know many of you have not taken good, beautiful photos from around here. Right? Oui, il y a une question là-bas. Thank you so much. I want to remind that there are some people are staying in the same hotel that you are here, like this same hotel. And we need to make clear a starting point for tomorrow. If we start at 7 in the morning, some people are staying in town. I think they will not need to come back here to drive in the morning here, because we need to pass through the town. I think it could be better if we make it clear, if people who are staying here in the same hotel, they know the time to start,
and the others who are staying in the town, Musanze town, they will wait for others to join. Then we start in the same starting point, maybe at the same Best View Hotel, because that's where the people who are in the town, that's where they are staying now. I think we need to clarify it to remove any confusion for tomorrow morning program. Thank you so much. Merci. Pour éviter des équivoques, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Y aurait-il quelqu'un d'autre qui aurait une question à poser à ce propos? Pour tout dire maintenant. S'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait une question concernant le programme de demain, alors vous pouvez la poser. Les micros sont devant vous. Prenez la parole, posez des questions, mesdames et messieurs, c'est permis. Oui? Il n'y a personne, c'est fini? C'est fini, ce n'est pas compris. Benjamin, vous pouvez répondre à la question qu'il vient de poser. Merci. Vous êtes bien placé. There are people who stay here, Classic Hotel, La Palme, Fatima Hotel, and Best View. I think this is the official areas where people stay. Correct? Now, your starting point at 7 will be where your hotel is. The bus can be here before because the two hotels are nearby in town. Only the Classic Hotel. Let all people, the people who are here, the bus will be coming here to pick the team. Find another people at Fatima Hotel. The same people coming from the Best View will be also going to Fatima, and the starting point will be Fatima Hotel. Clear? So they will come here what time? 6:45 here, and pick the team. In 15 minutes, you will be at Fatima, and all of us will be at Fatima. Then we will go 7, 5. Yes. The people who are here. You need to leave here before other people who are in Fatima and Best View. You need 15 minutes before. Yeah, you can take your breakfast. We communicate with the hotel here. They give you the very morning breakfast. Then at 6:45, you're leaving the team here. Yeah, sure. It's okay? Another question? Not later than 6:45. Yes. I have a question. Yes. Looking at the number of people that are here, are we using one bus or would there be different buses? We'll have different buses, but Kaplan need to give you the answer. Yes. Professor Kaplan, do you have? Yeah, because I'm just thinking if we're using different buses based on the number of people that are in that particular hotel, they can pick up, based on those numbers with the right times. Let the logistic team work on this to know how many buses we'll have. If there are more than 3, it's not necessary to with the bus pick one here and one here. Yeah, only respect the time. I'm sure 100% on time you have your transport available around the hotel. Clear? Okay. Thank you.